കുഞ്ഞി റസ്കൻ, സുന്ദരി റുസ്കൻ. ഫിക്സ് ചെയ്തോ? Hello guys, welcome to my stream.
Good play. Oh. Aish.
ആ ആ ആ കാക്കുവിനേണ് ഏ ഉം ഈശ് ഓ
ഹായ് മുസാരെ, എന്താ വിവരം? കൊറേ അല്ലേ കണ്ടിട്ട്. ഹായ് ബെൻബോണെ, എന്താ വിവരം? ഹേയ് ഉണ്ടായിരുന്ന നമുക്കങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നമുക്കങ്ങനെയൊന്നുമില്ലേ. ഏയ് അല്ലടാ, ഏയ് ഞാനോ ബെൻബോണിനെ കാണാത്ത? ഇന്നലെ ഞാൻ പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി രാത്രി, പക്ഷെ രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഈ ഫുട്ബോൾ ഈ മറ്റേതില്ലേ? ആ ഏ ആ എക്സാം ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. നരൂട്ടോടെ ഇത് ഇല്ല, ഇതാ ഇല്ലല്ല, അത് പഴുതന്നെ. ആ പഴുതാണ്. ഞാൻ കളിക്കണതാ പറയണേ അതോ? ആ അത് മറ്റേ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലായൊന്നും കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ഓഡേഗാർഡിന്റെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ആ ഇല്ലല്ല, ബ്രൂണോ ബിഗ് ടൈം വന്നിക്കണു. ഹായ് ബെൻബോൺ, വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്താ വിവരങ്ങൾ? റെമിസ്രോ എവിടെ? ഈ ഫുട്ബോളാ ലൈവ് ഇടുന്ന്? ആ വേണ്ടേ? ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗേള്. ആ ബെയില് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം അടുത്ത ആഴ്ച. തൂക്കി കരക്ക്. പിന്നെന്താ, നമുക്കപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്ക് ആ സമയത്ത് ആരെ തോന്നുന്ന ചോട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കല്. ആ അങ്ങനെ അതുണ്ട് അതുണ്ട്. അതിപ്പോ എന്റെ സ്ഥിരതയല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെന്തായാലും ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പിലാണെങ്കിലേ എന്തായാലും ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യം പുറത്താക്കും, പിന്നെ എല്ലാരും കളിയാക്കും നമ്മളിട്ടിട്ട്. അവർക്കാരും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാൻ പറ്റൂല, കാരണം ഇംഗ്ലണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അല്ല ശരിയാണ്. മെസ്സി റൊണാൾഡോ തമ്മിൽ തല്ലിവിടുമ്പോ നമ്മള് രണ്ടാളി കളിയാക്കൂട്ടോ. അത് ഇവിടെ ഉള്ള സ്ഥിരയാണ്. എല്ലാരും പറയും അടക്കൊരു ടീമും ഇല്ല ആളും ഇല്ല, എന്നിട്ട് ഇജ്ജ് കളിയാക്കാൻ പാടില്ല ആര്. അപ്പൊ
ഉം, ഉം, ഉം. ഉം. പോടുന്ന് ഒരു 12,000 വോട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ അല്ലേ മുന്നിലുള്ള ആരാ? ഉം. ഏതൊരു അല്ലടാ, ആ ടോട്ടൽ 12,000 ലീഡ് തന്നെ. തൂക്കി ചുവന്ന കരങ്ങളോടെ തൂക്കി ചുവന്ന കരങ്ങളോടെ തൂക്കി. കേക്കുണ്ട് ഒച്ചുണ്ടാക്കല്ലേ. പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ. ഇത് ഇപ്പോഴും ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലടാ. ഒരു 10,000 വോട്ടിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉള്ളു ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയി ജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾ 5,000 വോട്ടൊക്കെ ഉള്ളവര് ആ കളർ മാറൂല. അതൊരു ട്രെൻഡായി. അത് ട്രെൻഡായി. നമുക്കൊന്നുമില്ല. ആ ശരിയാണ്. ഉണ്ടടാ, സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പറയരുത് പെൻബോൺ സാർ. എടാ ഇതില് കമന്ററി ഇല്ലേ? ആ നെയ്മറിനൊക്കെ കിട്ടണ ഒരു കളി ഇല്ലടാ. ആ എന്താ? അതുമല്ല ആ പ്ലേസിന്റെ ഒക്കെ പേര് മാറിയ ചായ കുടിച്ചോളി. ചായ കുടിച്ചോളി പോയിട്ട്. തൂക്കി ചുവന്ന കരങ്ങളോടെ തൂക്കി. രാജേഷ് ബ്രോ ഹായ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? സുഖമായിരിക്കണോ? ആ പറയൂ ബ്രോ. രാജേഷ് ടി എസ്, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കമന്റ്. ഒരു 100 കോയിന് അധികം ഉണ്ട് കാരണം ബെൻബോണെ കറക്കിയാലോ. 100 കോയിൻ 5,400 ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണേ. പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ചെയ്ത്
അയാളല്ലല്ലോ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനല്ലേ അവിടെ? അതെ അതെ അതെ, യെസ്, രമേശ് പിഷാരടി. ആര്? ആ ഇല്ല. ആ ലൈവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലടാ അമ്മ, ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിന് അറിയില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ? ബ്രോ പറയൂ ബ്രോ. ശ്രീഹരി TKR എന്താണത് രാജേഷ് ബ്രോ? ആര്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നോട്. ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ചെങ്ങായി ഇത് മനുഷ്യനെ ബ്ലോക്കാക്കി വിടുവല്ലോ ഇപ്പത്. ഇഷ് ഈ അല്ല, നീ ഇതില് പറയല്ലേ, ഇതില് പറയല്ലേ മനുഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വരികയാണ്. ഹലോ എടാ, ഞാൻ മൊബൈലിലല്ലടാ PS5 കളിക്കണ് ബ്രോ, അതാണ്. സൈലന്റ് ആയിട്ടില്ലേ? ഞാനല്ലേ തിരിച്ച്. തൂക്കി ചുവന്ന കരങ്ങളോടെ തൂക്കി ചുവന്ന്. എന്താ അവരെന്താ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ലേ?
Well, this really is quite uplifting. There is so But much to raise the mood Vijay, all around us. TV After നൂറ് all, അടിച്ചോ? this is when, in the face of anything, hope springs eternal, and the നേരെ fans puff തിരിച്ചാണല്ലോ out ആദ്യം their വന്നിന്ന്. chests proudly. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We're up and running then. അവിടെ ടൈം എടുക്കൂടാ കേരളത്തിലത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ. Games in football, it never lets us down. Edwin van der Sar, such a calm, composed keeper. He is one of the first sweeper keepers, Peter, because his feet are almost as good as his hands. Law ആസാമിൽ BJP തന്നെ എപ്പോഴും. position here. And here's Van Nistelrooy. Nice looking ball. Oh, the chip pass hasn't quite come off. He's having a hit! It's having a hit. Oh, that looked awkward, but he had a good crack at it. He's never the type to turn down a challenge, is he? All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Desai tries to clear. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Some really good ball movement. കണ്ണമ്പ്രോക്ക് എവിടെ? തിരുവനന്തപുരത്താ നേമത്താ? Manchester United have their second corner now. Tries to get it clear. ഡോണ്ട് ഞാൻ ലൈവാണ്. Backward it goes. And here's Van Nistelrooy. And now a sudden chance to counter. Looking for a runner. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start. Takes a shot. നേമത്ത് അയാള് ജയിക്കും പറയുന്നുണ്ട്. അയാള് അല്ല, ഇയാള് ചന്ദ്രശേഖറിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. Well, he got rid because he was under pressure. പാലക്കാടൊക്കെ അല്ല. Not the most accurate pass. Desai clears without hesitation. Nicely weighted ball. Oh, he's been caught on it here. Floated through. Van der Sar claims comfortably. A lot of space here, a real opportunity. തൃശ്ശൂര് ഏതൊരു മറ്റേ ജോർജ് പല്ലനോ അങ്ങനെ ഒരാളാ. പിന്നെ ഇയാള് അയാളെ ഉൽപ്പാടായി. പിന്നെ മറ്റേ കരുണാകരന്റെ മകള് റമീസറോ ഉൽപ്പം പറഞ്ഞ ഇനീഷ്യൽ. ഓ, അത് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചൂടെ? Manchester United, the first significant strike. Pressure, what pressure? He feels none of it. Van Nistelrooy demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. ബ്രോ, ഞാൻ കളിക്കണത് പെസ്സിലാ, മറ്റേ PS5-ലാണ് ബ്രോ. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Jorginho is always scanning the pitch for targets. Oh, facing up to his adversary. This is a shot at goal. That's another chance. Oh. And it's in. And they're threatening to fly away here. Some heroic goalkeeping. ശോകമാണല്ലോ കളി. That's great movement from him. രണ്ടെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് കിട്ടിയല്ലോ. നല്ല ടീമിനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. ഹായ് സെയ്ദ് മൽഡീനി. എന്താണ് വിവരം? And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Manchester United have their third corner. Cleared away. And now they can spring out of defence. Looking to play him in. Oh, no joy this time. Van Nistelrooy clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone?
He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Van Nistelrooy. That's put paid to the danger. Throw in. And here's Suarez. Chance for a shot! ബ്രോയുടെ മൊബൈലിലാണോ ബ്രോ മൊബൈലിലാണോ നെക്സ്റ്റ് Manchester United get For, their fourth corner. 4-4 And now a sudden chance to counter. ബെൻബോൺ എൻ്റെ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ വന്ന ടീം അയക്കും വലിയ ടീം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് Into നോക്ക് space. Oh, shooting chance! And there's his goal. Whoever is in his path, he will always find a way. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. It's Azar! Just off target. Oh, he overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. ഹായ് ബ്രോ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാമോ ഫ്രണ്ട് ആക്കാമോ ബ്രോ PS5 പറ്റൂല മൊബൈൽ ഫോണിലേ പറ്റുള്ളൂ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല Saw that coming. That's great positioning, so good from him. Looking for options for movement. Rooney! Oh, splits. ആരമൽ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ There's a വെൽക്കം certain aura about him today, tremendous. This is the time you need that pace. Rooney. ഏതാ Rooney gets on his bike and on the move. And he's heaved it away. That's a throw. And it's Vieira. He's had a fair tumble under that challenge. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. They'll want to make the most of this turnover. Now it's Gerrard. Well, that has not gone well. That's a cute ball. സെയ്ദ് മൽഡിനി പോവാണോ അതാണ് ഫോണിൽ കഴിയില്ലടാ ഇന്ത്യ PS5 കളിക്കണത് Oh, that's well spotted. Law. Van der Sar breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And that signals the end of the first period. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them എടാ to play മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല മറ്റേലൊക്കെ ഉണ്ട് pass quicker and അതാണ് entice the പ്രശ്നം opposition out of position. He knows how crucial. Oh, that's മൊബൈലിനെതിരെ മൊബൈൽ മാത്രമേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പരസ്പരം കളിക്കാം They എക്സ്ബോക്സ് need to play this PS5 quicker in transitions like this. ടീം Van Nistelrooy. It's a searching pass. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. പത്തിരട്ടി കളിക്കാരുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടീമും വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ പത്തിരട്ടി കളിക്കാരുണ്ട് They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That's a sharp അതുമല്ലടാ pass. അതിന്റെ മെക്കാനിസം Well, it ഇതിലിട്ട് didn't look വർക്ക് good for ആവൂല a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was അതാണ് stifled. That'll have stirred a little concern. The pass has gone astray. Rooney. That is good pressure, just hounded him off it. Luis Suarez. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Luis Suarez.
Well, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. Tries one from range! പത്തരത്തി പ്ലേയേഴ്സിന്റെ 10 ലക്ഷത്തിന്റെ അല്ലേ നമ്മൾ 1 ലക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളില് അങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല പ്ലെയർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ റമീസ് പോയോ അത് മൊത്തത്തിലാണ് 1 ബില്യൺ കൺസോളും പി സി അല്ല മൊത്തം ഫോണൊക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ട് 1 ബില്യൺ Gabriel is very much of the non-shall-pass school of defense. 1 billion barre etra console PC maanam Just wouldn't stay down for him. A message to the PC indayidiyarilla idu download cheyna PC and try that over and over. Now it's Rooney. ee gali kenitte Right here, right now. kunni ipo phone il kalicholi ipo ibade live idu etta illa വെറുതെ ഇതുണ്ടാക്കരുത് വെറുതെ ഇതുണ്ടാക്കരുത് Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. ആര് കളിക്കണേ Well, they've got it again. Oh, super ball. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Now he's got space here. കിയസെ മറ്റേ ബ്ലിറ്റ്സ്കേൾ ഒപ്പം വന്നതല്ലേ സണ്ണിന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം വന്നത് Jorginho. ഫസ്റ്റ് ബ്ലിറ്റ്സ്കേൾ It's Luis Suarez. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Deftly away. And he's only too happy to take that back. Now, can they get him away? Van Nistelrooy! ഉണ്ടായിരുത് And kept out by the most elastic of saves. Van Nistelrooy actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. അങ്ങനല്ല നമ്മള് Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. പിസിയിലോ മൊബൈലിലല്ലേ Just a quarter of an hour to play. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And it's Gerrard. Luis Suarez. That's a little off target. And it's Luis Suarez. Adams. Oh, that's a key interception. That is good alertness. Well, this could be it, bar something close to a minor miracle. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. And he's straight offside. PlayStation store. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. നമ്മളെന്തിനങ്ങനെ കുലങ്കർഷമായി ചിന്തിക്കണല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ കൂട്ടൂടാ അങ്ങനെ കൂട്ടും അല്ലാതെ പാരാ 1 billion ഒക്കെ ഇതാക്കുക Two coaches are signalling changes here, both at the same time. യൂട്യൂബിന്റെ കാര്യം അറിയോ ലോകത്തിലെ പോപ്പുലേഷനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് യൂട്യൂബിലെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടോ അങ്ങനെ
In with the challenge. അതാ പറഞ്ഞത്. Tevez concedes a free kick for that. He knew what was coming. That's a yellow card. Number 41, Rice. Substitutions taking place. And that's been won straight back. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Manchester really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. There will be 1 minute added time. Tevez picks it up out wide. And this is Luis Suarez. That's just playing it safe and simple. And that will be it. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven, and whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair... തിങ്കൃതിക്കും തക്കത്ത് തിങ്കൃതക്കും തിങ്കത്ത്. കാരണം ഭയം എന്താ പോയി. ബലക്കല്ല ആഘോഷത്തിലായാലോ ബലക്ക് ഉറപ്പായി ജയിക്കുന്നു അല്ലേ? ഈ ഫുട്ബോളോ? Things are bubbling up quite nicely here. A healthy whiff of expectation laced with the odd infusion of nerves. Everyone knows what's at stake here. The chance to play on a grander stage. It is time now to focus. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We are just getting started. Well, for any attacker facing him, Peter, trying to force your way through Rio Ferdinand must be a daunting prospect. Well, he is one of the great English defenders of his generation. Quite, Peter. His playing style boasts good Hi, speed and Joshel. technique, Hi, a bro. superb Welcome. reading of the game. He hardly had to tackle. That in itself can be seen as quite an achievement. Oh, that's fabulous. Well, they've got it back in a hurry. And he's looking to catch him up. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd.
Well, it's not a surprise to see that these days. Oh no, what has happened here? Big chance! He's scored! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Oh, skill. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, that silenced the crowd, Peter. Item 1 on the to-do list. Done. So just one early goal to report so far. And the score is 1-0. And he's worked it through. And this is Owen. He's shifting through the gears here. Backward it goes. Oh, he's having a go! Oh, the ball's run loose here. പണ്ടത്തെ പോലെ ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്കിന്റെ വയറിനെന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ And we have our very ജോയ്സ്റ്റിക്ക് first വയറെന്തോ corner. ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ And now a sudden chance to counter. Oh, this looks sharp. He's got away. Calafiori gets a foot in here. Darren Fletcher conjures time and space where few can. Oh, he's found support out wide. And he's taking no chances there. Corner number 2 then. And now they can spring out of defence. Out towards the flank. Cross flung in towards the middle. And the chances keep on coming. They're awarded another corner. Corner number 3 coming up. And now a sudden chance to counter. That is good strength. Gonzalez. Passing is crisp and sharp. Now it's Owen. Well, that's beautifully weighted. That was lovely, that. He is through here. Chance for a shot! Oh, Oh, he's brought him down, and it is a penalty. So a big chance now from 12 yards. He knew what was coming. That's a yellow card. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. This further to improve their cause. That has drawn gasps of disbelief. Not the best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. A probing pass. Pass somewhat off target. Oh, there's the clearance. Turns back here, probably the best option. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Manchester really are one of these sides that pride themselves on their ability to maintain possession. Yeah, and some would say that means they play the game the right way. Yeah, but of course, it's the sight of passes that's going to matter in the longer term. There's no good in holding on to the ball just for the sake of it. Fletcher gets his final warning. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. ഒരു പെനാൽറ്റി അവന്റെ തൊള്ളേക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തു. Well, that has not gone well. Now it's Azar. And he's intervened well there. Threads one in. Nico Gonzalez. Ødegaard. Caresses it through. Oh, he had to make that, and he did make it. Nico Gonzalez. പഠിച്ചാ മതി അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ Martinelli. Looking for the run. Owen wants to run onto this.
He's having a shot! ഓഫ്സൈഡ് ആയി അടിപൊളി That's ഷോട്ട് offside. Yes, it is. Vardiol. Manchester really should be happy to let this half run out now and go again second. And it's Ødegaard. Now it's Haaland. Darren Fletcher. Martinelli. Searching pass he's played there. No, he's just misjudged that one. ഞാൻ 100 പോയി കറക്കി Whatever he had in mind, that was not it. ഫ്രീറ്റേ പോയിനാട്ടോ Van der Ven cuts out the 200 pass. ഇറക്കിയോ And it's Ødegaard. ആരേല് 200 Pretty loose pass. അയ്യോ Haaland! ആ ബെയിലിന്റെ ബാക്കിലോ ഏത് ബാക്കിലോ And അനിമി he was ബാക്കിലോ there to പറ്റിയാലോ get a vital touch. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. അതെ 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 They've played it short. There will be 3 minutes added Matheus Nunes. അയ്യേ അതിന് ഒന്നില് കറക്കിയാ മതിയല്ലോ Mateus Nunes really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. This possibly the last play of the half. And it's Nunes. And that was very necessary. He's gone for goal. No, just not quite. And the referee has blown for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. and we Any strong opinions on the first half? Manchester really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Goals, goals and more goals. That's been the story of the half. The team separated by the tiniest of margins at the break. number 22, Gabriel Martinelli. We're on the move again. Phil Foden. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Number 19, Played into space. Ødegaard. Knocks it into space. Well, he got rid because he was under pressure. ഡിഫൻസ് കൊള്ളാണ് And here's Gerrard. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Mohamed Salah. And that's going wide left. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. He's found a way അതാ through. മറ്റേല് കിട്ടിയതാണ് Now, what about a counter-attack? ഇപ്രാവശ്യം ഫോമില്ല ബയലിൽ ഇത്ര Van der Ven ഇത് makes the കളിച്ചിട്ടോ interception. ആ അല്ലടാ അതില് പ്ലേയേഴ്സ് ഇതില്ല പോണേ ക്ലബിന്റെ ചിത്രമല്ല അതില് വെറും രാജ്യങ്ങൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Just coming up to the അതല്ല hour mark, ബയലില് and it's ലക്കജി still 1-0. മറ്റേ ഇതിലില്ലേ Well, the defence just about ഇല്ല came out അക്കജിയുടെ on top, രാജ്യം but they മാത്രമേ were ഉള്ളൂ certainly tested. അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വരണ്ടേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടില്ല Rodri. ആക്ക് Here's സെക്കൻഡ് Nico അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിക്കണേ Gonzalez. The referee's awarded a free kick. ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലും ആവശ്യമില്ല Ødegaard. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിക്കണു And here's Haaland. That's going to go a long way. ഇല്ലല്ലോ എന്താ കാണിക്കണ് Just about up to the hour now. And Ah. that has put paid to that Azar, who is really short on confidence. അക്കജി യുണൈറ്റഡ് ഇതിലല്ലേ സിറ്റിന്ന് Your മാറിയോ impressions so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the but we game know with they such got a narrow advantage, Owen! ഓ
He doesn't look what? too happy with that. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. അക്കഞ്ചി എന്നല്ലടാ അക്കഞ്ചി വേറെ ആ ഇത് അക്കഞ്ചി വേറെയാണോ ഓ ഓ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ തെറ്റിയതാ Substitutions taking place. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, there is that saying, Peter, that if it isn't broke, don't try and fix it. But I suppose you don't want to risk anything in a game like this. Matheus Nunes. Nico Gonzalez. And it's Ødegaard. It'll be a throw-in. ഫുൾ പരിപാടി എടുത്തുകൊണ്ടതില് സ്ഥാനാർത്ഥി And back to the keeper they go. Check, gets it away. Rodri. And here's Haaland. Gilberto Silva. Darren Fletcher. Lovely pass, but can he get there? Donnarumma gets his hands on it, and the danger is averted. Tries to pass it through. Ødegaard. That's a cute ball. And he's being shifted off it. Manchester really are going CB about things in the Mate right CB. fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question... Tries a shot! Tries And a that's in! 2 up now, and they are cruising. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. And the shot! ഓ സൂപ്പർ സമയം അവിടെ ഉച്ചക്കാവും ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ ശിവൻ ജെറാഡ് എനിക്കുണ്ടോ ഏതില് ഏത് സ്റ്റീവൻ ജെറാഡാടാ ആണ് കിട്ടിയില്ലേ And that's it. ഒന്ന് നിർത്തിപ്പോയോ അത് ശരി So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. I'm afraid to tell you that we're expecting traffic to be heavy after the final whistle today. ലൈവ് ഇട്ടില്ല പിൻപോടെ കണ്ടന്റോ ഓക്കെ കണ്ണോട് കാണുന്നതല്ല ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു ഏത് ഓ ഓ താള് നമുക്കൊരു 24 സബും കൂടിയായി 250 സബ്ബാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാണുന്നവരൊക്കെ മാഞ്ചസ്റ്റർ റെഡ് അല്ല മാഞ്ചസ്റ്റർ കളിക്കാൻ എടുക്കാനാണ് ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ ബ്ലൂ കൊടുത്താൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കണത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് ബ്ലൂ ജയിക്കും
എന്താ ഈ റെഡ് എടുത്തോ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മളത്തെ ടീമിനനുസരിച്ചിട്ടല്ല. ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്തു, സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്തിട്ടില്ല. തിരുവഞ്ചൂരൊക്കെ 11,000 കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തോറ്റതാ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. രമേശ് ചെന്നിത്തല 14,000. A moment to savour for all of us. Lined up on the start line, their eyes fixed on the prize. It is the ultimate calm before the inevitable storm. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're very much on the way now. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. എടാ അത് അവര് മറ്റേ ഇലക്ഷൻ അല്ലാതെ അവര് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വിവാദമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. This is actually quite a courageous move. Tries a shot off the post. There it is. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we just said. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Passing is crisp and sharp. Very nicely done. Shevchenko! And that's what you call inspired goalkeeping. There's a certain aura about him today. Tremendous. Calafiori is very much the model of the modern-day fullback. And it's Wirtz. Tries to play it through. And that is headed for... Oh, good effort! Oh, super! Firm header, just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. Power ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ല ഒന്നുണ്ട്. പവറിൽ അടിയുണ്ട്. Wirtz. അതെ, കയ്യിലേക്കും challenge there, uncompromising. Owen wants to run onto this. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. So just a one early goal to report so far, and the score is 1-0. Stam is very much of the non-shell pass school of defending. Looking to pass their way up the pitch. And Shevchenko! Goal. And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, height could make all the difference on these set pieces. And this is Yaya Toure. Shot a goal! Liverpool have their second corner now. Liverpool have Alexander-Arnold with the short one. He's got away. Alexander-Arnold plays it in. And that has been knocked clear. And now they can spring out of defence.
Darren Fletcher. Calafiori conjures time and space where few can. Just more than 15 minutes till half-time. And this is Van Nistelrooy. Alexander-Arnold. Wirtz. Saliba. Van Dijk. Hazard charging forward, the ball at his feet. He's picked his way through. That could spell trouble. Owen! Come off the upright. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see him. Adams does well to get it back. Yaya Toure. Van Dijk. Now Saliba. Juve. For Yaya Toure. And the pass is intercepted. Oh, he's bustling through here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. No, he's just misjudged that one. Manchester can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. And it's Van Nistelrooy. Pinches it off him. Yaya Toure. Some intricate passing, looking to progress the ball. And Shevchenko! And it's come back out to him. No, he couldn't get hold of it. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. That's an imaginative pass. And he was alert to it. There will be 1 minute added time. Alexander-Arnold. Tries to pass it through. Sylvestre. And for the first half, that is that. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Goals, goals and more goals. That's been the story of the half. The teams separated by the tiniest of margins at the break. Substitution. That gets us going once more. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. And here's Rooney. And here's Rooney. And no, that was never going to make it. Sylvestre. That is ended up in no man's land. Somewhat off target. Darren Fletcher. Whatever he had in mind, that was not it. Searching pass he's played there. Stam. Sylvestre is looking to influence the game from out wide. Might want to be careful there. Stam demonstrating his defensive quality there. Liverpool are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Now it's Rooney. And it's Yaya Toure.
And he's taking no chances there. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he's in on goal. Gyökeres! Gyökeres. Oh, terrific save from the keeper. Gyökeres is offering a wry smile there. Liverpool have their third corner. Fletcher can get it clear. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And here's Owen. Owen really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Looking for options for movement. And that's aimed in. And a header! And a header. No, couldn't quite control it. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. Alexander-Arnold, the regular corner taker. Backward it goes. Oh, shooting chance! Oh, shooting chance. Oh, split-second reaction. Saliba clearly thought he had the beating of the keeper. Alida. So, Jim, what are you thinking? Well, it's not looking good, Peter. Ah. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. Great defending, strong and determined. Great vision. In with the challenge. Well, that has not gone well. McAllister. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. വയറുവേദനിക്കുണ്ടോ? കേമ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാടി. ഇപ്പോഴല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ തരാം ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം കേട്ടോ. Just eases him off the ball. Yaya Toure. Rodri. Lovely pass, but can he get there? Adams with the clearance. Yaya Toure, always wanting the ball, always wanting to do something different with it. 1-0 as we head towards the end. Cross to the back post. And he's managed to get rid. Knocks it into space. Serves up across. Liverpool truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Threads one in. Alexander-Arnold. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Silvestre.
No, he's not getting past him there. Rooney. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Cleared away. Liverpool really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Van Dijk. Time added on will be 2 minutes. And it's Yaya Toure. Now it's Foden. Hangs in a cross. And he's taking no chances there. They have held on just. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. Your reflections then, Jim. Manchester ഇങ്ങനെ വാശി really പിടിക്കല്. deserve ഇപ്പൊ a ലൈവ് lot of ഇട്ടിക്കാണ്. credit for what I'm sure would be a മറ്റേ real എവിടെ? confidence-boosting win. Such a huge game being played. There were so many വെള്ളം factors. തരാൻ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചിനോട് വെള്ളം. ഗെയിം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം. ഇല്ലല്ല ഗെയിം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. നൗഫാൻ എന്തൊക്കെ പേര് ഇത് ഈ ഫുട്ബോൾ ആണ് ബ്രോ. ഈ ഫുട്ബോൾ ചില നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ല. വെൻ പോണേ ഹലോ ആ ഇപ്പം ജയിച്ചോ? പിണറായി വിജയൻ തോറ്റോ? ഇപ്പൊ തന്നെ 1200 ലീഡുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ തോൽക്കണ്? ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഇഞ്ഞു. മൂന്നാം ഘട്ടം ആയിട്ടില്ല. ആകെ 11:30 മണിയായിട്ടുള്ളൂ. അവനെന്താ അവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ? ഞാൻ സൗണ്ട് കമ്മിയാക്കി വെച്ചിട്ട്. അബ്ദുസലാമോ എന്താണ് അബ്ദുൾ റഷീദോ? ഞാനും 24 അതിലിപ്പോ അയാളൊരു ബൈറ്റ് വന്നില്ലടാ. ഇപ്പൊ ഇതിന് തൊട്ട മുന്നൊന്ന് വന്നു അയാൾ വർത്താനം പറയണ. എന്തോ വർത്താനം പറയണം. ശരിയാ, കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്താ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരടി. ഷായിദപ്പടെ വന്ന് ഏതുണ്ടാക്കാടി ഷായിദ? അന്റെ പെണ്ണെന്നെ കൊച്ചു ഗെയിം ലൈവ് ഇട്ടിക്കല്ലടി. പിന്നെ എങ്ങനെ ഓൾക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കുക? ഓള് മൊബൈലൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. മൊബൈലില് കളിച്ചോളി. ചാർജ് ഇല്ല. പെച്ചി ഫോണ് ചാർജ് ഇല്ലേ? എന്റെ ഫോണ് ചാർജ് ഇല്ലടി. ആയിട്ടാ എന്തപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഗെയിമിനോട് ഒരു പ്രത്യേകത. ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളി. കൊറേ ചായ കുടിച്ചടി.
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം, ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് തരട്ടാ. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണക്കം, സുന്ദരനൂണക്കം, ലുല്ലരിലക്കം, പട്ടാമ്പി അല്ലടി, മൊത്തത്തിലാണത്. അനക്ക് വിവരമില്ലെങ്കിൽ മുണ്ടാതിരുന്നിട്ട് ജി. ആ ഭരണപോലെ ഏറ്റെടുക്കും, ഭരണപോലെ ഏറ്റെടുക്കും. രമേഷ് പി ശാരടി തോൽക്കാല ഓട് 2000 വോട്ടിന് മുന്നിലാണ്. മാർക്കിസ്റ്റാകെ 42 സ്ഥലത്ത്, BJP 2 പാലക്കാടും തിരുവനന്തപുരം നേമത്തുലെ. Well, it is only day one, but already there is a palpable sense of obligation right from the start. These teams know they cannot falter. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. അതെ. പണ്ട് ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കുത്തുക, എന്നിട്ട് ആ ബാലറ്റ് പേപ്പർ. It is that familiar feeling again, old foes, fresh hostilities. ഇപ്പോഴും ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഒന്നല്ലടാ, മിഷ്യൻ തന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം. On his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given പ്രിന്റ് here? ചെയ്തിട്ടൊന്നും വീഴൂല. He's at his best when he's coming in from that അത് left നമുക്ക് side, കാണിച്ചു തരികയാണ്, it's to drag people അല്ലാതെ away, അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. with central attackers. നമ്മളെ He also often plays as ഞാൻ a പറയണേ ten, as we കേൾക്കോ know, in a free ആദ്യം. role. And is that a അതായത് new dimension to ഞാൻ his വോട്ട് game? ചെയ്യുമ്പോ ഒരു He's been സാധനം at that for താഴ്ത്തിക്കായിരുന്നല്ലേ years, പറഞ്ഞേ. he's very good wherever he plants അത് himself. നമുക്ക് വേണ്ടി, അതായത് നമ്മൾ ആ ചിഹ്നത്തിൽ തന്നെയാണ് വോട്ട് ചെയ്തെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ അതും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമല്ല. ഇതിന്റെ കൗണ്ട് ചെയ്ത കൂട്ടുകാരി എനിക്ക് അതില്, അതായത് ആ മെഷീൻ വെക്കും, ആ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഞെക്കണ് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെ എത്രയൊക്കെ വോട്ട് കിട്ടിയെന്നിട്ട് കാണും. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ പ്രൊസീജിയർ. അത് എടാ പൊട്ട ഓരോ സ്ഥലത്തെ ഉണ്ടല്ലേ, അത് ശരി, ഓരോ ബൂത്തത്തെ ഉണ്ട്. Szoboszlai, Maciej Kunia, Szoboszlai. ആ ബൂത്തില് നോക്കല്ലേ, ആ ബൂത്തില് deals with that എന്ത് comfortably. Azar. അത് ഓരോ Sides exercising caution for now. ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല. ബാലറ്റ് പേപ്പറ് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഫുള്ളേര് 8 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? വൈകുന്നേരം ഒരു 8. അതായത് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, വലിയ ഇലക്ഷൻ, അത് പിറ്റേ ദിവസം അറിയുള്ളൂ. അത്രയും ബാലറ്റ് പേപ്പർ എണ്ണ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് മിഷി എത്ര Pass is just off target. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. അതവന്മാരോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ Shapes to shoot. It's in. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really sets the defense apart. And it's difficult to find an answer to it. ഒരു സ്കൂളിൽ 2 ബൂത്ത് ഉണ്ടാകും, 2 ബൂത്ത്. അങ്ങനെ എത്ര സ്കൂൾ ഉണ്ടാവും? So we have had the first real chance. ചിലതോർത്ത് 2 try by any means. അതെ. ചിലടത്ത് ഇപ്പൊ സ്കൂൾ അധികം ഇല്ലാത്തോടത്തൊക്കെ ചിലപ്പോ 2 വാർഡിനൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വലിയ ആൾക്കാരെ ഏരിയ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Yeah, and some would say that means they play the game the right way. Yeah, but of course it's decisive passes that's going to matter in the longer term. There's no good in holding on to the ball just for the sake of it. Szoboszlai considers his options. The keeper is ultra busy in trying to just get everything in order. അതെ. അപ്പോ knocks it into space and he can thump it away. എടാ അതൊരു നിയമമാണ്, അല്ലേ തോന്നിയമായിരിക്കും പറഞ്ഞൂടെ. He's given it away. പിന്നെ അതുപോലെ ഓൽക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടാമത് ചെക്ക് ചെയ്യും. And simple. Excellent challenge there, uncompromising. Pass somewhat off target. Getting on for a third of the way through the game. Showing good feet.
Has a look and plays it പിന്നെ ഈ forward. 3-ാം റൗണ്ട് 4-ാം റൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയണത് Oh, the എന്താണ് movement ഓരോ is സ്ഥലത്ത് slick, ഓരോ the ഇതില് speed is ഇടണതാണ്. slippery. അല്ലാതെ ഈ The ഓട്ടന്നെ defence, മൂന്നോട്ടം though, ഇടണല്ല. able to hold on this time. But that has not gone well. And here's Azar. പറയുമ്പോ മിഷീൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ആ കടലാസുള്ള Reverse it. സമയത്തൊന്നും റമീസ് Matches ഇപ്പൊ Cunha. ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ And if you have just പാർലമെന്റ് joined us, ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് still പിറ്റേ just ദിവസമൊക്കെ one അറിയുന്ന goal ടൈം between ഉണ്ടായിരുന്നു. them. അത് 1-0 അത്രയും എണ്ണ the ഉണ്ടാവേ. score. Matches Cunha. ആ And he's undercooked that. And that has been cleared. ഇതിപ്പോ ഒരു 2 മണി വരെയൊക്കെ പക്ഷെ ഏകദേശം ചിത്രം അറിയാം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാല്. ഇപ്പൊ തന്നെ അറിഞ്ഞിക്കണു ഓലൊക്കെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിക്കണു. And it's Mainu. That's good running with the ball. Now it's Ahmad. ആ It's a goal kick. സത്യം അതെ അതങ്ങനെ തന്നെ അവര് ഏരിയയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം ട്രെൻഡും അറിയാലോ റമീസ്രോ. Decent ball. ഇപ്പൊ Hazard. അതെ ട്രെൻഡ് ഇപ്പൊ അവരാണ് ജയിച്ചു നിക്കണെങ്കിൽ അവരുടെ മേഖലയില് മറ്റേ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിന്തിക്കും ഓക്കെ ഇത് ട്രെൻഡിൽ കൂടെ. Matches Cunha. 1-0 here just before the break, and it അതെ looks as though it's going to stay that way for now. അതങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ Diallo gets into a good ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ position. മകന്റെ അവിടെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ. Can he get it through? They need to play this quicker in transitions like this. ആ ഇപ്പൊ ഈ 1000-2000 ഒക്കെ ഉള്ളടത്തെ ഇനി സംശയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Juve. Mainu. Casemiro. And it's Soboslai. Adams gets over and intercepts. There will be 1 minute added time. Juve in the hunt and looking threatening. ഒന്നല്ലടാ 3 ഉണ്ട്. Martinez. Juve. Not much subtlety about that challenge. He is through here. Hazard. Good ball. Oh, shooting chance! ഇപ്പൊ 3 ഉണ്ട്. ഞങ്ങള് അടുത്ത 2031 ഭരിക്കും. And there's the goal they've been looking for. And that is all they have time for. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. ഈ Well, ഇംഗ്ലീഷ് both പ്രീമിയർ ലീഗില് half-time team talks will undergo change now. അസാഡിനെ One നേരെ will be solid, the Asa- other needs to be pretty inspiring. അസാഡിനെ നേരെ കളിപ്പിക്കാൻ Well, it's been a പറ്റുന്നുണ്ട്. proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. Well, who could have predicted a scoreline like this after just 45 minutes? Aji. The sides separated by 2. ആ ജി സുധാകരനൊക്കെ മുന്നില് റമീസ്രോ ഛർദി. നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലേ റമീസ്രോ? നമ്മളിവിടെ ചെയ്യണം. അതെ 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 So അതെ അതെ. we're underway for the second half. എന്നാ ബെൻബോൺ എന്തായാലും ജയിക്കും. ആദ്യം ഫ്രീ ആയിട്ട് Beautifully കൊടുക്കും. policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Looking to play him in. Well, that tackle was certainly sturdy. Manchester United can breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Engages and forces him off the ball. എല്ലാ വീട്ടിലും മറ്റേത് എന്താ അതിന്റെ പേര് ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലേ റമീസറോ? എല്ലാ വീട്ടിലും മറ്റേ സാധനം മാത്രം പാനല് അല്ലേ? എന്ത് എല്ലാ വീട്ടിലും സോളാർ ഇല്ലല്ലേ? ആ കമ്മിയാക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ ആ ആ ആ Now he's off and running. ആ ഓ ഓ And the pass is intercepted. That's a little off target. Now it's Owen.
Challenge just a bit on the firm side. അതെ അതെ ഇല്ല ലൈക്ക് മീൻസ് ഫസീനോ ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല Substitution. Gilberto Silva. Darren Fletcher can so cleverly bypass the press. This is a promising build-up. No messing about, just bludgeoned away. And he was quick to react. That's a smartly directed ball. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Well, he can't say now that he hasn't been warned. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. Decent hit from there. So 2-0 the scoreline early after half-time. Szoboszlai. Burmo. Ferdinand cuts out the pass. Gerrard played into space. That's beautifully weighted. And into the grateful arms of the keeper. Maciej Cunha. Quarter of an hour into the second half. Here's Maciej Cunha. And claimed it back swiftly. Šeško! And that's gone all the way through to the keeper. Sheh. And smartly reclaimed. That pass has been well intercepted. Spread out to the left. Space for him to turn and look. അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ It's സ്കില്ല് Bruno ടോക്ക് Fernandes. കളിക്കാറ് മിസ്രോ Darren Fletcher. Chance here to counter. That's been cut out, well played. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Darren Fletcher. Lovely pass, but can he get there? Burmo going after that. Last-ditch defending, but that'll do. And he's quick to return it. Oh, important interception. And he's quick to get rid. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Nicely weighted ball. That's going across goal. And that has been knocked clear. Bruno Fernandes! Oh, the ball's run loose here. Manchester United have it back and can go again. റമീസ്രോ There's obvious upset over ആ that നെയ്മറിന്റെ challenge. You can കാർഡ് see the കിട്ടണൊക്കെ players face to കളിച്ചോളിട്ട് face. എന്നാലേ മറ്റേന്ന് Let's hope അത് this doesn't എടുക്കാനാണ് escalate. Well, talk അല്ല about being caught between a rock and a അതിന്റെ പേര് hard place. I മിഷൻസിൽ don't think he had ഓരോന്ന് much കിട്ടും choice there, although he's paid for it. Szoboszlai is eyeing up Mount! And somehow he has kept that out.
കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് എപ്പോഴും സമാധാനത്തിൽ He's കളിക്കല്ലേ having a പറ്റി. pop! കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് രാവിലെ കളിച്ചില്ല. And no! He had to, and yet he could not. Well, it wasn't to be this time, but that should add to his level of confidence, something they can really do with at the moment. Matches Cunha. കാറ് മൈലേജ് 60. Soboslai has the space to scheme. ഹൈബ്രിഡ് കൂട്ടിട്ടാ, ഹൈബ്രിഡ് ഉള്ളതാ. Now it's Owen. And no, that was never going to make it. Matches Cunha. Now it's Owen. Spread neatly. Owen. Darren Fletcher. Diogo Dallo clears it away. Now who's going to be first to this? Oh, what a mistake! There's the shot! Yes! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, no question that's a foul. And he is going into that little black book. Not pretty, but it gets the job done. നിന്റെ ഇവിടെ പടക്കം പൊട്ടിക്കലേ calmly വീട്ടിലൊന്ന് anticipates. ചെക്കന്മാര് പടക്കം പൊട്ടിക്കും പറഞ്ഞു. Soboslai. ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്ത ആള് Fourth official showing that there will be ഇഷ്ടമല്ലാത്ത 3 ആളാണ്. minutes of added time. And that pass just didn't quite work. Matthias Cunha looking for the run, and he's intervened well there. And that will be it. They needed to win, and they have won. It is a ഇവിടെ പടക്കം triumph. പൊട്ടട്ടെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, it's pretty clear that there was a solid game plan in place for what was a very high-pressure game. I think it shows great maturity. ഹൊയ് 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 ഹൊയ്. അടുത്ത ആഴ്ച മെയിൻ്റെനൻസ് ഉണ്ടാവില്ലോ റമിത്ര. പ്ലെയർ കണ്ടീഷനൊക്കെ അല്ലടേ അവരെന്തോരും ഇവിടെ എടാ കുട്ടി, അതൊക്കെ ഒരു മറ്റേ എന്താ പറയാ, വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് ഓരോരോ സർവർ. മറ്റേ എന്താ ഇതിന് പറയാ, കുടിൽ വ്യവസായമാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അവര് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ്. അപ്പൊ ഇവര് സർവർ ഓരോ കുടിൽ വ്യവസായം. ഞാൻ മറ്റേ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന്റെ ബിസിനസ് ഏരിയയിൽ കണക്കൂട്ടുമ്പോ അത് കുടിൽ വ്യവസായമാണ് അല്ലേ റമീസറോ? ജോബ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറയാ. അസ്രായേല് മറ്റേ ഇത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയാ, അസ്രായേല് മറ്റേ ക്ലബ് ലെജൻഡ് അല്ലേ മറ്റേ ഇയാള് ബ്രൂണോനെ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ പൊട്ടിച്ചോ? അപ്പളേ കിട്ടിയുള്ളൂ. മോശം മോശം. അപ്പൊ അടുത്തല്ലേ വേഗം കിട്ടൂട്ടോ. അതാണ് സൈക്കോളജി. എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാനത് വൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നേ. ഞാൻ എന്താ ചിന്തിച്ചാரு റമീസറോ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അടുത്തൊരു ഇതേപ്പോ എൽബിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നാൽ ചിലപ്പോ ആ പയ്യക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആവശ്യമില്ലാത്ത 2 പ്ലെയറെ കയറി. ഇതിപ്പോ ഏതായാലും ഇത്രയില്ല. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞാനതാണ് മറ്റേ സിഡോർഫിൽ ചിന്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. സിഡോർഫ് നല്ല കളിയാണ് റമീസറോ. സിഡോർഫ് സൂപ്പർ കളിയാണ്. എപ്പോഴാ നെർഫാക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല.
അല്ലാ ഇത് ചാർജ് ആയിട്ടില്ലടി കുമ്പിളിയെ. അവർക്ക് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് അറിയില്ല, അതാണ് ഒന്നാമത്. എന്താ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കണെന്നുള്ളത്. എടാ അത് ഈ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തവരെ ബോ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ശരിക്കത് ഇജാ പറഞ്ഞ സംഭവമാണത്. ആ പക്ഷെ ബോ പറഞ്ഞിട്ടല്ല, അത് ഗോ തന്നെയാണ്. അത് ആൾക്കാർ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണോടത്ത് ഇവർക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് അത് ബോ ആയതാണ്. ആ സത്യം. അതപ്പ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയോ? ഇത് കുത്തി വെച്ചിട്ടില്ല, അതിനെ സ്വിച്ച് ഓഫ്. കാക്കൂനെ തല്ലണം. ആ ചാർജർ എടുത്തോടുന്ന ചാർജർ. കുത്തിയക്കട, ഫുള്ള് ചാർജ് ഓഫ് ആക്കിയത്. സത്യം. ആ കളിച്ചോളി. പോട്ടെ പോട്ടെ.
റമീസ്രോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് മറ്റേ ഇന്റെ വഴിയിൽ തന്നെ ആയിട്ടോ. So bring it on, fresh, fervent, fevered, how it always was and how it always will be. Feel it, this is where it starts. Whatever your ambitions, a good beginning is the perfect way to get things underway. A fabulous show of vivid colour and vocal chords. The new look Camp Nou at its best. റമീസ്രോ നമ്മള് തമാശ പറയുന്ന പോലെയല്ല റമീസ്രോ. എത്ര പൈസ ഓരോ പേക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിന് തന്നെ കറക്കണം. എത്ര ഈ ടോംബോയുടെ ടോംബോയ്ക്കൊക്കെ കറക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടാല് Never be afraid to have a go. He's നമ്മളൊന്നും ഒന്നല്ല റമീസ്രോ. never afraid to, no matter what the situation. അതൊക്കെ കറുപ്പ് പൈസയുടെ കറുപ്പ്. Never more extraordinarily than in 2005 from 3-0 down. He will forever be remembered for that Istanbul final. Well, when you take into account the circumstances and the opposition, he's the very epitome of never say die, and will play every game as if it were a cup final, including this one. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm? Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. So things are underway. അല്ല ഒന്നിലെന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണടാ ഇസ്രായേലെ. ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ Adams. ആരാ സത്യം കോയിന് അത് കറക്റ്റ് ആണ്. That pass isn't the best. അല്ല ഞാൻ പറയും രണ്ടിലും കറക്കണവന് പൊട്ടന്മാരാണെന്ന്. Adams. അതാ ഞാൻ Now Gilberto Silva. And it's Owen. Adams tries to play it through. Unrelenting, uncompromising. ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിക്കണു പഠിത്തൊന്നും വന്ന പോലെ. കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നിക്കണു തന്നെ തോന്നണത്. എന്തേ അലീവ് Gibbs White. It's an inviting looking ball, that. Patience, the overwhelming virtue in this game so far. Owen. Hutchinson. അതെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മറ്റേ എന്താ പറയാ അതിലാ ഔബ പോരടാ. ഔബ പോരെ. ഔബയുടെ അതിൽ പോരാത്തൊരു കാർഡില്. ബാക്കി രണ്ടും കുഴപ്പമില്ല. Now it's Azar. Nicely aimed pass. Can he finish? Well, he got rid because he was under pressure. And he should have made them pay. Well, it goes to show you there's a lot you can do if you have willing runners like that. You'll always get that chance. And it's quite direct from them. It's actually quite long from back to front. Hazard with the short one. റിവാൾഡ് വരുന്ന എന്തേലും പറഞ്ഞോ? Good ball, good take. Chance for a shot! Off the post. Crosses it in. Law! Oh, quality save. Well, that's not the cross he had in mind. Darren Fletcher. No goals as yet. Darren Fletcher can see things others simply cannot. Nottingham definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. They've got to make this nice and quick. Now it's Azar.
And he's managed to get free. He's been... Real chance! It's hit the upright. Gibbs White. Oh, can he get onto this? Anderson. Almost half an hour in now. Can he get it through? Now the cross. And that has earned a reprieve for the time being. Darren Fletcher. Azar. That's an untidy challenge. Free kick given. Parnu. Ferdinand, always a very imposing presence at the back. Wood running with intent. Gibbs White. Wood. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now this could be a chance. ഇപ്പൊ എത്ര പകുതി ആയിട്ടില്ല? Not offside that time. ആസാം എന്താ അല്ലേ മുന്നേറ്റം ഇപ്പോഴും? BJP എന്നും അങ്ങനത്തെ. തമിഴ്നാട് എന്താ അവസ്ഥ ആണോ അല്ലേ? ബംഗാളില് കണ്ടില്ലേ എത്ര വ്യത്യാസല്ലേ? Well, there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Hutchinson. Aina. Knocks it into space. Hutchinson. Fletcher does really well there, he is strong. Azar, very much a man of this moment. Darren Fletcher. Ferdinand. And Calafiori. And he's forced to go back. And it's Fletcher. Gerrard. ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അയാളെ പിന്നാലെ. Sweet feet. The whistle's gone, and that's it for the first half. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Reflections on the first half? Well, I wouldn't say it was the most potent performance, Peter, but defensively, very composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in this second half. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. പിന്നീട് അവര് രാഷ്ട്രീയക്കാരായി മാറുക. We're on the move again. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Very nicely done. ഞാൻ അവനോട് രാവിലെ മുതൽ പറയും. Then plays it in. Well, that might be the first time they've ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ അവനോട് പറയാറ് to ഒന്നും try something ഉണ്ടായിരിക്കും. different. And he's had it nicked away. Anderson. Now it's Wood. Tries one from range. And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he?
Ferdinand gets it away. Oh, that's a great run he's made from deep. 18-ാം തീയതി എന്താ Engages and 18-ാം തീയതി forces എന്താ it off the മറ്റെന്തോ ball. ഫോർസ് Well, the defence just about came out on top, but they were certainly ഫോർസ് tested. മൊത്തം Law, good challenge, excellent challenge. Well, we're still waiting for a goal to report here. ഈ അവരാതെ എങ്ങനെയാവും വരുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ Williams. കഴിച്ചേക്കെ Oh, good read. That was well played, well stopped. He's having a pop! Oh, and that one's done no damage in the end. Well, it wasn't the worst decision, really. He certainly had enough belief to take it on. Darren Fletcher under intense pressure. Look, stopping him is imperative. It may not eliminate trouble, but it'll reduce it. പിന്നെന്താ എനിക്ക് ഏതാ കൊടി ആകെ രണ്ട് മൂന്ന് Williams. It is still anyone's game, 0-0. Aina. Oh, he's going to be disappointed with that. And it's Azar. Hutchinson just eases him off the ball. Now it's Owen. Short changes him with that pass. Gilberto Silva. Now it's Wood. Succumbs to the pressure. Fletcher concedes a free kick for that. Gibbs White. Aina. Can he get on the end of this? And the whistle's gone, presumably for offside. Stood up well to him there. Bumps him off it and wins back the ball. Gilberto Silva looking for the run, and he's intervened well there. Awani. Gerrard. Law pinches it off him. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Strokes it back. That's good pressure. It gave him no other choice. Nice bit of skill, and he's away. And he's there to clear it. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Williams. And that has found him in acres of space. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Anderson. That's a little off target. That's been cut out, well played. They want to be quick here. It's breakaway time. കളി കഴിഞ്ഞോ കോയിൻ Owen കിട്ടിയില്ലേ opts for safety. Gilberto Silva. Passing is crisp and sharp. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really... Law! അടുത്ത He's ആഴ്ച കൂടി produced ഉണ്ടാവും there the crispest of hits. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. So now we're going to get those changes we have been expecting. അടുത്ത ആഴ്ച കൂടി ഉണ്ടാവൂടാ എന്തേലും കാർഡുണ്ട് Anderson. And Sangare.
Gilberto Silva. Adams. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Williams. Now Anderson. Gibbs White. Aina. Now Hudson-Odoi. He's on it. Can he get away? He's got plenty of space out wide here. Picked out brilliantly. Ball comes in. Tries to get it clear. Oh, this is a great position. Law. Gerrard. Darren Fletcher. Referee looks at his watch and blows his whistle. So we finish as we started. Try as they might. Neither. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Things already rolling. Jim, how do you interpret this formation? Well, what tends to happen with a puzzling-looking formation like this is that two of the more creative midfielders take up slightly inverted attacking roles to make it a simpler 3-4-3 setup, or indeed 3-4-2-1. That's what should unfold here. At the moment, I admit, it does look a little strange. Bruno വേണമെന്നുണ്ടോ? Owen. Law. Remitra Bruno B form കേട്ടോ. Form പോവൂല. Oh, denied brilliantly. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Banamavanda. And it's hoisted clear. And now they can spring out of defence. Well, Michael Owen is, of course, likely to be the key player here, Peter. The mere sniff of a chance, and he's away. Who's arguing phenomenal pace as well. Well, his pace was his game, really. It makes defenders nervous knowing that at the slightest misjudgment, he's probably uncatchable. And he uses it with such intelligence. There are few able to do that, aren't there? I totally agree with that. There aren't. Excellent challenge there, uncompromising. Law, and they can counter here. Oh, there's a probing ball. And into the grateful arms of the keeper. Still goalless. And here's Mateta, Johnson, and he's been shifted off it. Darren Fletcher can see things others simply cannot. And it's Munoz. Whatever he had in mind, that was not it. Azar. To Gerrard. Darren Fletcher. Calafiori. Gerrard. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. It's the sort of situation and they'll want to capitalise on that. Ferdinand. And it's Azar. Desai. And Azar. പക്ഷേ ആ റോഡ് അവിടെ തന്നെ റോഡ് അല്ലേ
ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറോ? റമീസിനെ വേറൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ? അതിന്റെ എംബ്ലം കണ്ടോ? ഡിവിഷൻ 1 Sa, that's a lovely neat pass. തോറ്റോ? അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. And it's Munoz. Law. Yeah, they were looking for a counter-attack. And there's green grass ahead of him. Owen finding himself in space. Oh, important interception. Crystal Palace are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front അത് as quickly ലാലിന്റെ as possible. മറ്റേ Peter. റമീസറോ ലാല് പറഞ്ഞൊരു വിറ്റുണ്ട്. Yeah, balls over the top, long diagonals. That's the plan. അല്ലാതെ റമീസറോ എന്ത് കളിയായി കളിക്കണേ? Darren Fletcher ഡിവിഷനാണ് കളിക്കണേ. ended up in no man's land. And here's ആ Johnson. yes. Pressing's intense and it's paid off. എടാ കോളേജിൽ ചേർത്തൂലടാ. ലാല് പറഞ്ഞ മാതിരി Johnson. സ്കൂളിൽ ജയിക്കാതെ കോളേജിൽ And ചേർത്തൂല. it's അതെനിക്ക് Mitchell. അറിയില്ല എനിക്ക്. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. This is the time you need that pace. ഏതിലായിരുന്നു ഒന്ന് കൂടി വ്യക്താക്കണം അല്ലേ റമീസറോ? Mitchell. ഏതിലായിരുന്നു ഒന്ന് വ്യക്താക്കണം പറയാം. Gilberto Silva does really well to win the ball there. They've got to be quick moving this forward. Great ball if he can get there. He's got plenty of space out wide here. Cross. Header! Goal! Barcelona! The first significant strike. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Barcelona have penetrated for the first time. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Barcelona leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. And that was asking for too much. Sa. There will be one Kamada. added time. And it's Wharton. Now it's Mateta. And no, that was never going to make it. The whistle's gone, and that's it for the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Any opinion you'd like to express on the first half? Barcelona really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Barcelona with the game's only breakthrough. It's 1-0. ആ ബെറ്റ് ജീവിതം തൊല Already back up ആ and ബെറ്റ് running ഏകദേശം ഒരു after 4-5 കൊല്ലം പിന്നെ ട്രോമയിട്ട് പിന്തുടർന്നു. Barcelona leading courtesy of the game's only goal. Oh, strongly challenged there. Tries to play it through, and he's in on goal. Just the shapes to shoot. Wharton and Munoz. പറയോ അങ്ങനെ പറയോ? Richards. Kamada. And it's Wharton. And here's Kamada. Saar. And here's Mateta. Great defending, strong and determined. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Gerrard. Team still separated by the game's only goal. Gerrard, a player who needs no introduction. Wharton did well to step in there. That was more than necessary. This is a promising build-up. And Saar. And it's Munoz. So we've reached the hour mark. Looks a foul. Yep, referee's given it. Just a talking to, I think. Yes, it is.
Sa. Deflected behind for a corner kick. അസറായിൽ വന്നു പോയോ രമിസ്രോ? ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താ അല്ലെ ന്യൂസ് കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലേ? And he's gone looking for safety. അസറായിലെ മറ്റേ കർക്കട Sergio, what are you thinking? അല്ല രമിസ്രോ Well, it's a ക്ലബ് natural ലെജൻഡ് instinct to വന്നു defend കറക്റ്റ്. when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. ക്ലബ് ലെജൻഡ് മറ്റേ Sa. Johnson. ബ്രൂണോ. Well, that's Bruno, certainly more Bruno. like it. They can't let the intensity Bruno drop now, Fernandes. Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. അത് അതിരടി പറഞ്ഞിട്ട് ടൊവിനോ അയാൾ കൂടി ഒരു പടം വരുന്നുണ്ട്. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Mitchell knocks it into space. Nice interception. His positioning was spot on. Ferdinand. Desai is a man so notably robust and resolute in his defending. Plays a sharp little ball here. Shoots! അക്കാജി സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ And കിട്ടിയിരിക്കുക that is doing no harm at all. Oh, how about that touch, Peter? I mean, that was brilliant. He got the ball to go exactly where he wanted it. The touch was perfection, the finish imperfection. Substitution on the field. Number 7. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Kamada looking to pass their way up the pitch. And that's going wide left. Nicely aimed pass. Crystal Palace really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. അവിടെ ഏതാ And it's Munoz. അവിടെ ഏതാ നിയോജക മണ്ഡലം രമിസ്രോ? Munoz is onto this. That's a decent clearance. അതെവിടെ സ്ഥലം? ആര്? He's സ്വാസിക. there to head it. And that could have brought them level. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. Barcelona still ahead by the game's only goal. And now the breakaway. And he plays one through. And this is Owen. It's probably safe to ഞാൻ say now, Peter, സംസുക്കാതൊക്കെ that it's going to കേക്കണ് be all about game രമിസ്രോ. management from here. ഞാൻ സംസുക്കാതൊക്കെ കേക്കണ്. എവിടെ സംസുക്കാതൊക്കെ ചോദിച്ചു? രമിസ്രോയുടെ ഏതാണ് മണ്ഡലം? Aimed beyond the defence. കൊടുങ്ങല്ലൂർ തന്നെ. That's a sharp pass. And this is Owen. Look at the space here. Law finds himself offside. എടാ ഇജ് മറ്റേ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഇതിലാ നോക്കണേ? So now we're going to get those changes we have been expecting. So they were calling for him, and now they get him. Well, it does have its detractors always, but Route 1 has certainly proven itself effective over the years. Coming on to replace him is number 22. 2 added minutes has been indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Kamada. And it's Wharton. And this is Owen. Law has created one goal already. Gerrard. ഇവിടെ
And that is as far as it goes. നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ലീഡ് Barcelona ചെയ്യുന്നു. have held on. They have doggedly, 4000 sometimes വിട്ടിട്ടുണ്ട്. frantically, preserved the tightest of leads. Azar taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. So what do you take away from it all, Jim? Well, it may be smiles all round, Pete. ഞാൻ പട്ടാമ്പിയിലെ LDF മുന്നിലല്ലേ? LDF മുന്നിലാണ്. പിന്നെന്താ, അച്ഛനായിട്ടുള്ളതല്ലേ? അച്ഛനായിരുന്നു ആദ്യം. കേരളത്തടെ ഇത് ഇലക്ഷനാണ്, ഇലക്ഷൻ. കേരളം തന്നെ നമ്മളെ സംസ്ഥാനം അറിയില്ലേ? അസ്രായേൽ ഒരു പൊളിറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കണില്ല. ഈ കരമന എന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണോ? ഓന് നിക്കണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിക്കണ്ട്. ആ എടാ, അത് കോൺഗ്രസിന്റെ CP ജോൺ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒപ്പാണ്. അതന്നെ, അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒപ്പാണ്. കൊറേ ഉണ്ട് അവിടെ, കൊറേ കരമന ജയനൊക്കെ ഉണ്ട്, കൊറേ കരമനുണ്ട്. സുധീർ വേറെ ഉണ്ട്.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. The instantly recognisable Signal Iduna Park, one of Europe's most unforgettable stadia. തോന്നണതാണ് എന്താ ബലരാമൻ നല്ല ആളാണ്. So it's away we go then. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, over the years I've seen some great എടാ defensive leaders. അസ്രായേലെ നിന്റെ This തൊട്ട guy, നാടാണ് Ruben അസ്രായേലെ അയാള്. Dias, lives up to നമുക്ക് അയാളെ all of കുറിച്ചിട്ട് that, അറിയാം. especially the way he അത് ഇങ്ങള് പറയണത് ആ ഇങ്ങള് പറയണത് ഇവിടെ തൃത്താലേജ് ഒന്ന് വന്നു നോക്ക്. എത്ര കാലായിട്ട് മറ്റേ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇത് മറ്റേ മൂസിനാണ് ഓട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് വേറെ കാര്യം. അതല്ല അല്ല രമേശ്വരോ ഞാൻ പറയണേ ഇങ്ങള് പറയണത് അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് പറയാം. അല്ല ഞാൻ പറയണത് ഒന്ന് പറയണത് കേൾക്ക്. അവിടെ അയാള് നല്ല വികസനം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എം പി രാജേഷ് വന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അയാൾ തോറ്റു. അയാള് ഇത്ര കാലം തൃത്താലല്ലാത്ത വികസനമാണ് അയാൾ ആ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്തത് രമേശ്വരം. എന്നിട്ട് അയാൾ അടുത്തതിൽ തോറ്റു. സ്വരാജില്ല, സ്വരാജിനൊന്നും സീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതാരാ? Ibrahimovic. Oh, that looks a cracking ball. And he should have made them pay. ഇരിക്കൂർ അങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡലുണ്ടോ? ഇരിക്കൂറുണ്ടോ ശരിക്കും മണ്ഡലുണ്ടോ? അത് ഇരിക്കൂറനെ. And it's Van Basten. That is good pressure, just Congress hounded him off it. അപ്പൊ ഗോപാലേട്ടൻ ജയിച്ചില്ല. Gattuso. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, both sides seem happy with Guys, the patient approach. the election Still is trying ജോലിക്ക് പോയി to ആട്ടിടിക്കും. have a good look at one another. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Takes aim and crosses. റമീസറോടാ തോന്നോ മറ്റോനോ? Barcelona with the corner. They're first. ബിസിലാരോ വന്നോ റമീസറോ? And that has earned a reprieve for the time being. He's having a shot! And now a sudden chance to counter. നിന്റെ അവിടെ ആരാടാ അസ്രായേലെ? That's a good ball out wide. മറ്റേ കഹാരല്ലേ? Lacroix. Nicely aimed pass. Gerrard wins the duel this time. Goal! Barcelona! Barcelona are in front. One sweeping move executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. The first breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Napoli definitely like their pressing from the front. Yeah, it's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Neither of these two want to come off second best. And he's played it back. അല്ല അങ്ങനത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണോ? Requires real discipline to defend this deep, and they are showing just such discipline. Some good work on the right flank here. 30 minutes gone. ഇതിപ്പോ എന്തിനാ മിത്രോ? അത് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നില്ല. In the team's attack. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And here's Gerrard. Ferdinand did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. അത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്ലെയറിന്റെ. Zanetti. അയാള് സാഹിത്യം പറയുന്ന ആളല്ലേ? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be.
And the pass is intercepted. ഞാൻ 3 അടിച്ചിട്ടില്ല റമീസ് ബ്രോ. Gerrard. It's Gerrard! They want to be quick to recover this. The ball swung in. Tries to get it clear. And he stands tall, impenetrable. Silvestre. Silvestre just loves to go forward whenever he can. And this is Hazard. He's gone direct here. Van Basten going after that. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Ibrahimovic. Zanetti. There will be 1 minute added Now it's ഇപ്പൊ ലോങ് Messi. റേഞ്ച് ഒക്കെ നല്ല കേറുന്നുണ്ട്. And it's Albertini. Messi. ആ And the referee has blown for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Any opinion you'd like to express on the first half? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Barcelona just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. Back on the way then. Barcelona leading courtesy of the game's only goal. Albertini is the distributor-in-chief, always looking for movers. And it's been hooked away. Out for a throw. Gerrard. എത്ര കിട്ടണടാ? And he's cut it out. Well, he has slightly undercooked that one. Napoli clearly didn't help themselves by telegraphing But that one. It was always going to be intercepted. ഹൻസ്! ബംഗാള് തൂക്കി And അടിച്ചു അല്ലേ? here's Van Nistelrooy. Tries ആയിരിക്കണം. to play it. Big chance! ആ അത് the തൂക്കിയടി finish പറഞ്ഞ ഒരു certainly didn't match ഒന്നൊന്നര the build-up. തൂക്കിയടി. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. TMC ആ നല്ല പൊളിയേക്കാരം. ഓലൊക്കെ ഓടി കേരളത്തിക്ക്. Barcelona have really been Kerala. terrific at snuffing out the threat. Now for Ada. something different. Well, he got rid because he was under pressure. ഉം. And he skips past his man. And it's Albertini. He slings it in. And that has been cleared. Not the most accurate pass. Oh, he had to make that, and he did make it. Team still separated by the game's only goal. And that pass അല്ല റമീസ് ബ്രോ, just didn't quite അപ്പൊ work. മേടിച്ചു വെച്ചുക്കണോ ആൾറെഡി? Ruben Dias. മറ്റേ ഇസ്രായേല് റെഡ് ഉണ്ടോ? So, Jim, what are you thinking? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് റമീസ് ബ്രോ. Guti! എല്ലാ ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് തന്നെ. And he was there to get a vital touch. Guti really must be എല്ലാ thinking what he has കൗണ്ടർ to do മറ്റേ to score there. എല്ലാതും ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് അല്ലേ? എല്ലാ ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സാ. ഗോൾ പോയിച്ചർ പണ്ടെന്നോ. Oh, that's a fine interception. Napoli really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help Bangladeshi their cause now. Looking for options for movement. Messi might just make this. And reclaimed it in a trice. Now it's Ibrahimovic. വൃത്തിയുടെ സ്വഭാവമാണ് Looking for the അവർക്ക്. run. Well timed, excellent interception. Gerrard. Oh, he's going to be disappointed with that. Chips it through. And that could well leave a mark. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on.
Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. It's Gerrard! Azar. Whatever he had in mind, that was not it. Can he get on the end of this? That's the keeper's ball. Silvestre. More and more pressure on the ball here. Just a quarter of an hour to play. Lacroix. Nice sequence of passes, this. Great chance! And he stuck it away! Do not write them off! Back they come! Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. റമീസറ പെനാൽറ്റി ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നേ ബലി വൺ ടച്ച് പാസ് ചെയ്യൂലേ കപ്പ പ്രഷർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു മണ്ടാറ അത് അധികം കൂടുവോ ആടാ എനിക്ക് കിട്ടണില്ലേ എതിർ ടീമാണ് അങ്ങനെ കാട്ടുന്നത് ആ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യലുണ്ട് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് കൈ വിട്ടുകൂടാ ഞാൻ അതെ 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 സത്യം ഓ രമേശ് പിഷാരടി നല്ല റേറ്റ് നല്ല കൂടിയല്ലോ രമേശ് പിഷാരടി പാലക്കാട് 8 ആയി അടോ തന്നെ ഒന്ന് കോൺഗ്രസ് ആണ് It's starting to look very interesting, this. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. And he's well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. He is through here. Lovely bit of skill. That is a brilliant interception. Messi. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage. Chance for a shot! Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Nicely weighted ball. He has found the way through. ലീഡ് Throw in. ബിജെപി 2 സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ And it's Gerrard. Zanetti really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Totti, foot in. 2 minutes to be added on. Mateus. Oh, we expected better, and so did he. And there goes the final whistle. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show. എങ്ങനെയുണ്ട് അതവിടെ അയാള് താന്നിട്ട് തന്നെയല്ല അവിടെ പറയുമ്പോ പത്മജി നിക്കണത്
ചാത്തന്നൂർ ഒരു NDA മുന്നിലേക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ചാത്തന്നൂര് എവിടെയാണ് സ്ഥലം? അവിടെ അവിടെ കുറച്ച് അവിടെ ഏതൊരു NDA മുന്നിലേക്ക് ഉണ്ട്. ആ ആ അങ്ങനല്ലേ. ബംഗാൾ ഒന്നും നടക്കൂല അല്ലേ? ബംഗാള് ബംഗാളില് ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ കർണാടകയില് കോൺഗ്രസ് ഇല്ലേ? കർണാടക അപ്പൊ പിന്നെ തമിഴ്നാടും കേരളം മാത്രമേ ബാക്കിണ്ടാവും. അതെ 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 അതെ. നമ്മളറിയായിട്ടാണത്. ബംഗ്ലാ ഇവന്മാർക്ക് അതായത് ബംഗ്ലാദേശിന് ന്യൂസ് മുന്നേ കിട്ടിക്കണു. അതാണ് ഓരാ ഇന്ത്യനായിട്ട് ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണത്. അതായത് ഇപ്രാവശ്യം ഭരണം പോകും എന്നുള്ളത്. അതാണ് ആ കുത്തിത്തിരിപ്പ് എപ്പ ഉണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങിയാണോല് പറയുമ്പോ ആ അതെ അതെ അതെ. നമ്മളെന്താ വെച്ചാല് അതെ അതെ അതെ. ഇവിടെ അങ്ങനല്ലേ ചെയ്തത്. മറ്റേ ഇവിടെ ത്രിപുരയില് എത്ര കാലായിട്ടുള്ള ഇത് ഭരണം മാറിയപ്പോ അടിച്ച് ഇത് തൂഫാനാക്കിയില്ലേ? അതാണ് മമതക്കൊക്കെ ഇനി കേസ് വരിച്ചു നോക്കിക്കോ. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക്, ഈ ഫുട്ബോളിലേക്ക് റമീസുറ കറക്കുണ്ടോ? അതാണ് ചോദ്യം. ഒന്ന് കാണാനാണ് സത്യമായിട്ട്. ഇക്ക് സത്യം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് കറക്കാന്. വൈക്കോളി ഞാൻ എന്തോന്നാവോ, ഞാൻ എത്ര ചെറിയ വ്യൂ ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും കറക്കണ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ പോയി ഇത് കാണും. എന്തൊക്കെ ഒരു ഭ്രാന്താണ്. ഷെഫ്ചക്കോ ബുള്ളറ്റ് ട്രൈ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പുറത്തേക്കാന്ന് മാത്രം റമീസ്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. വെള്ളം ആ ഫോണ് ചാർജ് ചെയ്യിക്കൂടോ? So we're up and running. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Robert Lewandowski. He's just about the perfect all-round striker. He's done very well to get to that. Really anticipated that well, didn't he? Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually.
Maldini. And he can clear it away. റമീസറോ റൂട്ട് എന്തോ And ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. now a sudden chance to counter. And this is Hazard. Alexander-Arnold carries the ball down the right. Yaya Toure. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well read, nice interception. He shifted it to the flank. Kvaratskhelia. Gattuso proves too strong, too smart. Played out towards the right wing. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Ibrahimovic is flagged offside. And it's Seedorf. Well, they've got it again, and this is Ibrahimovic. Dealt with nicely by the defence. And he's taking no chances there. Well, he got rid because he was under pressure. Now it's Messi. Oh, he's onto this. Oh, that's... Can he finish? Goal! Barcelona! Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. Real chance! In he goes again. Volleyed effort. Hazard really had a decent crack at that. It was a full-blooded effort. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Barcelona are behind here despite their domination of possession. Nesta. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh no, he's got that wrong. And he's gone looking for safety. It's just beyond his reach. Last-ditch defending, but that'll do. Neymar is someone with real dynamite in his boots. യൂട്യൂബ് 103 ആയോ? Caught offside that time. റമീസറോ ഇന്നലെ Rijkaard. ഇന്നലെ He's in plenty of space here. Ferdinand is there to clear. Now it's Hazard. It's a pretty loose pass. Now it's Lewandowski. Lewandowski. Yaya Toure is someone so often referred to as the defender's defender. Now it's Lewandowski. 15 minutes till half-time. Barcelona are a team that ആടാ അത് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച റീസെറ്റ് Yeah, ആവും. I'd agree with that. They like to be brave ആ with the നീലല്ലേ ball, ചേർന്ന്? get on it, have a go, Peter, അടുത്ത try ആഴ്ച, something അടുത്ത ആഴ്ച. different. They certainly have the players who are very eager to take that on. not the best distribution from the keeper. Robertson. Neymar. This is a promising build-up. That's a good ball out wide. Dani Olmo. Neymar. No, he's just misjudged that one. Now it's Vieri.
And he's intervened well there. Barcelona truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And it's Olmo. 500 ആണല്ലേ? Now he's off and running. And the counter is on. Can he latch on to this? And that's a throw-in. Not the most accurate pass. Now it's Lewandowski. Out towards the flank. Threads one in. Maldini. Alexander-Arnold with the delivery. Cleared away. 100 കോയിന് ബെയിലിന് കിട്ടിയിട്ടാണ് കൊനാമി പന്നികൾ അങ്ങനെ കളിച്ചില്ലേ? Nicked it back promptly. Oh, he's going to be disappointed with that. Messi chasing after it. And that brings the first half to a close. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Barcelona trailing by the tightest of margins at half-time. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And we're already back up and running after half-time. അല്ല Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Oh, now here's an interesting matchup. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. That's been cut out, well played. Alexander-Arnold. And here's Lewandowski. Azar. And that's been intercepted. That was well played. He'll try from distance. Oh, good finish. And there we have it, the 2-goal cushion. Oh, beautifully dispatched. Date നോക്കടാ, date ഉണ്ടാവും. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Dani Olmo can see things others simply cannot. Now it's തിങ്കളാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച ഡിവിഷൻ കളിക്കരുത്, കാരണം എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. Kvaratskhelia. Barcelona have reclaimed it. 60 minutes played. Rijkaard. And it's Alexander-Arnold. Gets a good foot in there. Produces a cross. And Kvaratskhelia. Gattuso. And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Ibrahimovic. Ibrahimovic. Now then, the ball's come loose. Messi. Works it forward. Hazard. Neymar does have his name on the score sheet, of course. Robertson. Saliba. Now Schlotterbeck. And it's Alexander-Arnold. Rijkaard. Now Saliba. Rijkaard. Looking to pass their way up the pitch.
Nicely aimed pass. Plays a sharp little ball here. That is good മുടിയുടെ മൂവ്മെന്റ് alertness. കാണുമല്ലോ. Dani Olmo. And it's Neymar. Now it's Lewandowski. Into the last quarter of an hour. Seedorf makes the interception. And this is Ibrahimovic. Barcelona have got it back and they'll have another go. He's found the... He's having a shot! And it's hit the woodwork and out. Vieri showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Dani Olmo. Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Lewandowski looking to receive it in space. Gattuso. And that is a little undercooked. Barcelona really have been second best here. മറ്റേ Second to കേൾക്കുമ്പോ every ball, തൂക്കിന്നൊക്കെ എഴുതിക്കണു and they can't have any complaints about where they are now. കോൺഗ്രസിന്റെ The good കേൾക്കുമ്പോ thing is they haven't given തൂക്കിന്ന്. up, but it's not looking favourable. ട്രെൻഡ് എവിടെ എത്തിയില്ലേ? വി.ഡി. സതീശനെ കാണിക്കണില്ലല്ലോ. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Some intricate passing, looking to progress the ball. Yamal. Oh, this is a very good run. Yamal purring through the gears. അത് എം പി സ്ഥാനല്ലേ? And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Barcelona making further changes here and in quick succession. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Oh, great leap! Seedorf getting this. He's going for goal! It's run loose. Who's going to... Oh, he's been caught on it here! Seedorf. It's a promising position. Barcelona are looking to break at pace. And here's Ibrahim. It's Ibrahimovic! Oh, it's a fair try, but just off target. Well, he doesn't have hit a clean Leader strike. RC The എന്നൊക്കെ moment he എഴുതിക്കണു. was in that ദ്രൗപദനെ തുടങ്ങിയോ? position, you knew he was going to smash it. Valverde. Now Saliba. And we're done. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong, but the result is one that will make them... ഇവിടെ ഇന്നലെ ഒരുത്തൻ പറയാണ് റമീസ്രോ, 100 സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടും എന്താ കാര്യം, നമ്മളെ മണ്ഡലത്തിൽ കൊടി വീശാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഒരു സന്തോഷം. അതായത് എന്താ പറയാ, 100 സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടും എന്താ കാര്യം, നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കൊടി വീശാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ. കാരണം അവിടെ നേരെ തിരിച്ച് പാർട്ടി ജയിച്ചാലേ, ഇപ്പൊ പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാ ജയിച്ചിരിക്കണത്. ആ ആ ആ അതെ അതെ. അയാള് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നെങ്കിൽ മറ്റേ ഒരു MLA രാജിവെപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റേ എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല ഇതിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ ജയിക്കും. അത് 6 മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജയിച്ചാൽ മതി റമീസറോ. 6 മാസത്തിന് ഇല്ല. ഈ മറ്റേ മുരളീധരൻ ഇതുപോലെ ഒരു വട്ടം ഉണ്ടായി. മുരളീധരനെ മന്ത്രിയാക്കിയിട്ട് റമീസറോ, MLA ആയിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് 6 മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാക്കിയ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തോറ്റി. ഇവരെന്നെ തോൽപ്പിച്ച്. ആ കേക്കൊക്കെ പാടപ്പം വരെ തലയിൽ കൂടെ വെക്കുന്ന പോട്ടത് ഇവരുടെ ഓരോ മണ്ടത്തരങ്ങളെ.
ഈ വർക്കലാരണത് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരല്ലടാ അസ്രയിലെ അല്ലേ? ഈ നിക്കണ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരില്ലേ? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. There's the whistle, and here we go. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, I think it's going to be hard, Peter, not to pick out the very talented Michael Elise here. We love his creativity and his ability to drift inside and find a little bit of space and then do serious damage. But potential was always in his game from a very young age, and he's realising that potential now, and he really is growing into something quite devastating. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. And they've got a throw. Okay, guys. Sends it crossfield. Olise. Neither of these two want to come off second best. Cross flung in towards the middle. Goes for a shot! Oh. Well, now it's a race for the ball. Crossed in again. Oh, good effort! Marvellous goal! Can you think of a better way to have started this game? Talk about how to stamp your authority on things. You've just seen it. Simple, certain, effective. He just guided it in. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. I doubt very much that this was in the script. Seedorf. Now it's Olise. Aimed beyond the defence. Yaya Toure. And it's Seedorf. Diaz. Nice looking ball. But he's well positioned here. And again, he's sorted that out terrifically. It's Ibrahimovic! Oh, and they really should have been made to pay. It's a pretty loose pass. Goes looking wide. ആരാണ് പോരെ That's the throw. നശിപ്പിച്ചില്ലേ? Well, that is not gone. Over to the right flank. He's got away. Aizen bro, Hunting again. thank you for your subscription. Defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Sub le. Now it's Ibrahimovic. Aish. That'll be a throw. Hey, goal അടിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു തുമ്മല് മട്ടാ. Dani Olmo conjures time and space where few can. No, not quite on the same wavelength. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. അത് ശരിയാ. ഓ ഡാനിയോൽമേനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഷോക്ക് അടിച്ചു, ഗോൾ അടിച്ചു. Chiellini gets across to intercept that. നമുക്ക് 5-ൽ പോയി തിരിച്ചു വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 4-ൽ നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. Dani Olmo has found the net here, of course. Ferdinand did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, this looks sharp. Looking to play him in. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Goal അടിച്ചോ?
Udogi. Ah. He has a look up. No messing about, just bludgeoned away. And Barcelona with the corner, they're first. മറ്റേ സ്പാനിഷ് ലീഗ് വരുമ്പോ കളിപ്പിക്കും. And it's been taken short. And it's Udogi. Barcelona have the chance to go the other way. De Bruyne. De Bruyne! Oh, De Bruyne! And that caused a fair bit of alarm. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. Maldini. Maltini. Nesta. Hey. Defending was strong and firm. Hey. Bit of skill and he's away. He has found the Ayo. way through. Oh, super ball. Good read, needed to be. And he can thump it away. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Olise is a player who barely needs an invitation to shoot. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Out towards the flank. Looking for options for movement. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. That's been intercepted. Tries to pass it through. Howson gets over and intercepts. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളൊക്കെ. Maldini. Seedorf. Chiellini spots it. നാലാൾക്കൊക്കെ രണ്ടാൾക്കല്ലേ ഉള്ളൂ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലേ റബീസറോ? രണ്ടാൾക്കല്ലേ. Seedorf. And for the first half, that is that. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Barcelona currently behind by 1-0 at the break. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And we get things going again. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Back where it came from. Ibrahimovic, a player so deservedly decorated with praise and glory. Now it's Vieri. Azar. Some resolute defending there. Shifted it to the flank. And he's gone searching across field. Yaya Toure. Barcelona needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Thuram cuts out the pass. Now it's Dani Olmo. Looking for the run. That's positional gold. The utilisation of space. Hazard. Howson with the clearance. Hazard. And back out. Ibrahimovic is fouled. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. He's having a good look here. Vieri!
Chiellini can clear it away. അതായത് നന്മയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's large. It's Vieri! And needless to say, that deserved better. Vieri has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. അവിടെ അധികം ഈ മറ്റേ റമീസ് പറഞ്ഞ സിനിമ തന്നെയല്ലേ എന്നും മുതൽ തുടങ്ങിയതാണത്. അതൊരു പേടിയാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ? ഞാൻ കേട്ടുക്കണു അതന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ ട്രോളായിട്ട് വരുന്നത്. So changes afoot here and from both sides. So a double change here and both changes are offensive. Well, it'll be interesting to see what system they'll be playing with now, Peter. And that's going wide left. Oh, that's fabulous. Quick look, then place it in. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Berbatov really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Gattuso. And it's Bellingham. Barcelona perhaps contemplating their next change here. No question, this is the man you want to get on to the end of things. എത്ര ഡിഫൻഡർമാർ എന്ത് കാട്ടണം? എനിക്ക് ഡിഫൻഡർമാരിനുള്ളൂ. Couch played over towards the opposite flank. Now it's Shevchenko, and that's a throw-in. റിയാസ് ലീഡ് കുറഞ്ഞോ? Almost 75 minutes on the clock now. Now it's Hazard. Yaya Toure. No luck with that dink over the top. Bernardo Silva. This is a promising build-up. Oh, that pass isn't the best. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Now it's Bale. That ball looks a good one. And that's a simple one for the keeper. Yaya Toure. And he's intervened well there. That's a cute ball. Oh, that's clever. Czech gets his hands on it and the danger is averted. Knocks it into space. ഇല്ലല്ല ഞാനും. Oh, that's well spotted.
Edmilson, the man synonymous with solidity. Now it's Shevchenko. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Gattuso. 5 minutes left on the clock. Udogi. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Barcelona really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. That is very well defended. Now that's well seen too. Yaya Toure. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. That is ended up in no man's land. Oh, what a fail! Oh, Crossbar. shit. And there goes their last chance. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Any reflections on what you've seen, Jim? What a frustration, Peter. Even after the goal, no... നാല് കളിന്ന് 2 കളി ജയം. ഇസ്രായേൽ പോയ റംസറോ? ഡൂഡ പോയില്ലേ? ഇസ്രായേൽ ഞാൻ കളി നിർത്തണം. ഈ കളി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തട്ടെ വണ്ടാറ. ഡിവിഷനൊക്കെ ഭയങ്കര ടഫ് റിവ്യൂസ്. ആരൊക്കെ ജയിച്ചുക്കണല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ സൈലന്റ് ആക്കാം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And we're underway. Rafael Varane is someone I've always liked a lot for his incredible discipline and intelligence, Peter. So often
Having to play a cover role for a more aggressive partner, he really has made that style his own. Yeah, that's something for which he has rightly received a lot of praise in view of the kind of players he's been paired with down the years. Yeah, and something he can do thanks to his great recovery pace and an outstanding sense of positioning too. Pinches it off him. Oh, now here's an interesting matchup. Mateus, and the shot! And it's a goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Hazard. Can he get it through? Yaya Toure. And it's Gattuso. He won't be happy with that one. Platini. Madrid are looking to break at pace. Yaya Toure. Nesta. Platini. Yaya Toure. Rummenigge. Yaya Toure. Proves too strong, too smart. Now it's Hazard. Nice looking ball. Nice interception. His positioning was spot on. Could move up a gear here. Mateus makes the interception. Caught offside that time. Has been showed a yellow card for that offence, just to confirm. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Short changes him with that pass. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. It's run loose here. Certain amount of room for debate here, but a goal kick's been given. Still no way through. The defending here is resolute. Mateus looking to add to his goal. Yaya Toure. Gattuso. Looking to play him in. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Platini is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now, can they get him away? Gattuso. Seedorf. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And here's Vieri. Looking for options. Real goal! Hey. Offside dash. And he's intervened well there. That has ended up in no man's land. Passing nice and neat. Madrid are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Del Piero is a player who barely needs an invitation to shoot. It's Pele! Oh, it's come off the upright. That's put paid to the danger. ഓഫീസിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ബാൻഡഡിയോ. And it's made its way to him. Backward it goes. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply.
No question, this is the man you want to get onto the end of things. Vieri, and he's been shifted off it. And it's Del Piero. He's had a shot! And for sure, that was not one of his best. Madrid really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Yaya Toure, the conductor, the central piece to his team's attack. Oh, he's having a go! Oh, he's been caught napping. Oh, it's played into the area. That's a decent clearance. Yaya Toure. Gattuso. Vieri. Beckenbauer cannot be beaten that easily. Plays a sharp little ball here. Thuram. And for the first half, that is that. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Barcelona trailing by the tightest of margins at half-time. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Back on the way then. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. Ibrahimovic! Oh. And that's what you call inspired goalkeeping. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And he's taking no chances there. Might be danger here. And he's there to get it away. And that's a throw-in. Platini, of course, a dribbler of outlandish ability. Platini is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And he's had it nicked away. That's been No, no, again, there's no way through. So, what can they make of this? Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And the finish! Oh, that was a half-decent effort. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Now it's Vieri. Excellent challenge there, uncompromising. So we've reached the hour mark. Can he get on the end of this? Pele, shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now it's Ibrahimovic. Beckenbauer gives no quarter whatsoever. Oh, he's going to be disappointed with that. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Pele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Seedorf is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. And it's Michel Platini. Azar. Now it's Vieri. And he's managed to get rid. Rummenigge. Seedorf. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Big chance to get at them.
Pele. Platini. And he's looking to catch him up. Threads one in. Now this could be a chance. He's had a shot! He's got a goal! And that should do it! Within sight of the finish line. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Things starting to look very comfortable. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Pele was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And they're back on the ball again. Goes for a shot! They want to be quick to recover this. It's a good look. Gets his head on it! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, there's a probing ball. Barcelona really have been second best here, second to every ball, and they can't have any... It's Ibrahimovic! And it's there! Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 18. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. A shift in momentum, perhaps. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Van Bronckhorst. And it's Makalele. Rummenigge! Oh. Now, who's going to be first to this? And it's Makalele. And there's the shot! Sharp and fitting, but not quite. Makalele certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. Well, and that is it. The referee has seen enough. Barcelona were involved in a great game here, unpredictable in so many ways. എന്താ ഡാൻസ് കേമോ കേമോ കുറച്ചുണ്ട് 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 ചോറ് തരാൻ പറയും അമ്മച്ചിനോട് 3 കളിന്ന് 3 ജയം ജയിക്കണം 4 എത്തുള്ളൂ
ഗെയിം കളിക്കാന്നുള്ളൊരു തല്ലരുത്. എന്താ ഇപ്പച്ചി ഇന്നലെ എന്ത് നോക്കലാ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി, എന്നിട്ട് ഇപ്പച്ചിനെ തല്ലി നോക്ക്. ഏയ് ഇപ്പച്ചിയുടെ ഒപ്പം ഉറങ്ങാ, കുഞ്ഞിയുടെ ഒപ്പം ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടാണ്. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things already rolling. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I think it would be impossible to overlook this fella, Lamine Yamal. Obviously, he's often deployed as an inverted winger, but what stands out in his game is that he really thrives on one-on-one situations, and I always think that that brings excitement and entertainment to a game of football. And of course, his job is to supply, and it's never as easy as people think, but he's doing it quite well. Yamal! It's a loose ball. Opts to play it back. And it's Cruyff. Cruyff driving for chance! It's loose now and they want to get it back. It's been pretty high-tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. Seedorf. Cafu can clear it away. Cruyff. And they are prompt with their pressing. Oh, that's fabulous. Well, he got rid because he was under pressure. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And he's cleared it out of harm's way. Barcelona still without a single shot on target. That has been cut short. Beraldo cuts out the pass. Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Seedorf. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Cruyff wins the duel this time. Seedorf. Marquez deals with that comfortably. Barcelona are a team that take pride in possession.
Yeah, I'd agree with that. They like to be brave Yeah, with the but- ball, get on it, have a go, Peter, Yeah, but try something También. different. They certainly have the players who are very eager to take that on. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no Hey. less. He's shifting through the gears here. And that is masterful defending. Oh, makes every duel look like a total mismatch. Ibrahimovic. That ball looks a good one. Oh, just a keeper now. It's Vieri! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. That really is quite fabulous. All his own doing. ചോറ് തരാൻ പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് ചോറും They have what they wanted, the first breakthrough. So far, so good, Peter, but they need to start thinking of the next one now. Take this momentum and force the issue even more. Cruyff cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Can he get on the end of this? Oh, that is asking for trouble. It'll be a throw-in. Over to the right flank. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. That is good strength. That's a sharp pass. Vieri. Barcelona Fair can enough, certainly good afford girl, to see this half okay. out now Yeah, and reset during the break. ഉമ്മച്ചിനോട് ചോറ് തരാൻ പറയും ഇപ്പച്ചിക്കും കുഞ്ഞിക്കും അല്ലേ സൂപ്പർ Now it's Forlan. Vieri looking understandably energised after his goal. Cruyff. 5 minutes till the break. And it's Seedorf. And here's Ibrahimovic. That's just playing it safe and simple. And smartly reclaimed. വണ്ടൂരൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇവിടെ Oh, അടുത്ത് well measured. And this is Vieri. Can he finish? വണ്ടൂരൊക്കെ മലപ്പുറം ജില്ലയില് That was a half-decent effort. Well, he's clearly അതെ, in one of മലപ്പുറം those ജില്ലയുടെ moods. I അതിർത്തിയാണ്. think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Barcelona with their വണ്ടൂര് first corner. മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ First in the അതിർത്തിയാണ് game for മിസ്റ്റർ either side, actually. And now a sudden chance to counter. This looks promising. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് Corner number 2 then. A hefty challenge, but fair enough. Goes for goal! Now, who's going to be first to this? And that's what you call inspired പറയാന്നുള്ളത് goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Hazard goes short. Header! Wow, that's a fine save. And the referee has signalled for half-time. A very combative, Ari. competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Barcelona go in at half-time with a 1-0 110 lead. 110 ഇല്ലടാ 100 Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. 110 ഒന്നും കിട്ടിയില്ല This game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Barcelona are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. സോണി പ്രശാന്ത് ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം Thuram gets a foot in here. Oh, he's managed to get himself offside. സോണിഷ് പ്രശാന്ത് ആണല്ലേ സോണിഷ് പ്രശാന്ത് ബ്രോ ഹായ് വന്നിന്നല്ലേ And they win it back again. Great vision. Seedorf.
Oh, that's a key interception. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Bojan, he's through here. Seedorf. Marquez calmly anticipates. Well, he is slightly undercooked. MGR look at I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Brilliantly cut out. They need to play this quicker in transitions like this. Always goal side. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He'll learn from it. And here's Yamal. That is പൊട്ടിയോ straight up in അത് no സാരല്ല man's നമുക്ക് land. ശരിയാക്കി ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്ടോ Azar. And it's been played through. Oh, he's bustling through. Decent chance! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Not the most accurate pass. Hazard. So, Jim, what are you thinking? Sonish Prashant, thank you for your sub. Whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ചല ആയിഷാ സാരല്ല സാരല്ലടി കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ സാരല്ലടി ആര് ഏതിറ്റങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ഈ ഫുട്ബോൾ 1802 കറന്റ് കോയിനോ സ്പാം ആണല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ബ്രോ വെരി ഗുഡ് 2 സ്പിൻ എടുത്ത ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന് കിട്ടും ഇവിടെ അനുഭവമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് And here's Yamal. Lovely. Now then. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent ട്രോളന്മാർക്ക് now. 2 ദിവസം നല്ല കാര്യമായിരിക്കും Whether they can sustain it. ഇവരുടെ ഡയലോഗുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് And he was quick to react. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was... Tries a shot! Oh. And that's another fine save. So their 4th corner of the game. Punched away. And he's heaved it away. And he gets rid in a hurry. And he's been shifted off it. Barcelona could try it again now. They're up to 5 corners now. Oh, shooting chance! And he's stuck it away. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. What a moment of brilliance, control and perfect accuracy. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. So that's 2 now without reply. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Now it's Bale. Oh, that pass isn't the best. Cruyff.
And he's had it nicked away. Mateus looking to provide the solidity his team so need. Barcelona have time on their side now, as well as a two-goal lead. It is just about done. Pass somewhat off target. Ah. Zola! Oh. Gianfranco Zola! Sheer football poetry! About as smooth as it gets. The purest possible contact. What a fabulous strike. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. Barcelona cut their deficit and look raring to go again. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the... Rashford! Oh, so close to what would have been a memorable goal. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Engages and forces him off the ball. Threads one in. The muscular approach does pay off here. Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Well, that has not gone well. Board shows there will be 3 extra minutes. Pelé, chance for a shot! Oh, denied brilliantly! I think he's done great there, both reading it and dealing with it. The corner count is rising. That's 6. Deftly away. Khan gets his hands on it, and the danger is... And that is as far as it goes. Barcelona can finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets. Yeah. കുറച്ച് തരാം ട്ടോ. ബിന്ദു കൃഷ്ണക്ക് ജയിച്ചില്ലേ കൊല്ലത്ത്? പാലക്കാട് UDF ആണ്. ഞാൻ പട്ടാമ്പിയിലാണ്. പട്ടാമ്പി LDF. രമേശ് പിഷാരടി. ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് മണ്ഡലത്തില് 3-4 മണ്ഡലം അപ്പുറത്താണ്. 3 മണ്ഡലം അപ്പുറത്ത്. ഇവിടെ പട്ടാമ്പിണ്ട്, തീർത്ഥാലമുണ്ട്, ഒറ്റപ്പാലുണ്ട്. ഓ, പിണറായി വിജയൻ കേറി 7000 കയ്യിലേ. ആ അത് ഈ ന്യൂസുകാരെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അജ്മലാക്കും അല്ല, വേറെ ആരുടെ മുപ്പത്തെട്ട് 2 ഇപ്പൊ മറ്റേ നിയമത്തെ ഉറപ്പിച്ചുല്ലേ. വേറെ ആ കൊല്ലത്ത് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴെന്നല്ല, കയറി പോവുകയാണ്. അല്ലടാ, വേറെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു സ്ഥലം കൊല്ലത്തെ ഒരു എൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥലമാണ്. ഈ PK ഫിറോസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തോറ്റ ആളല്ലേ? നീ തിരിച്ചോട്ടിയത്?
Barcelona are desperate to get a point here. The point that will save them from the unthinkable. Matches do not come much more consequential than this. ഇനിയിപ്പോ Colour and passion just oozing from the stands കാറ്റ് മാറി here. These വീശിയില്ലേ fans love കാറ്റ് their പിന്നെ football, അതുമല്ല and കാറ്റ് we're മാറി about to വീശിയ be dished up a feast of it. Well, we're on the way. Jim, who do you reckon is pivotal? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game, and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. It's Vieri! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And now a sudden chance to counter. Now, can they get him away? It's a pretty loose pass. Now it's Forlan. Thuram cuts out the pass. Now it's Ibrahimovic. And it's Seedorf. No luck with that dink over the top. Kukcu. A lot of space here, a real opportunity. And here's Forlan. And that is a little undercooked. That's a sharp pass. ഇനി- Now it's Ibrahimovic. Oh, it's a nice idea, but the അല്ല ഇനി execution was മുഖ്യമന്ത്രി lacking. Could move up again ആരായിരിക്കുന്നാവല്ലേ here. Oh, no joy this time. And he's gone looking for safety. CPM എന്തായാലും ആവില്ലല്ലോ Oh, can he get onto this? And that has left him in a heap. അപ്പൊ Now it's പിന്നെ Gattuso. രമേശ് Oh, good ചെന്നിത്തല read. അല്ലടാ That's great positioning, so good from him. Oh no, this does not look good. And this is the chance! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Barcelona penetrate first. It is a truly precious lead. Well, that silenced the crowd, Peter. Item 1 on the to-do list. Done. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Serginho. Gattuso does well not to be outdone there. That is good alertness. Well, quality മറ്റേ clearly എന്താണോ deserted മറ്റേ him at the ലിവർപൂളാ crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And here's Forlan. Forlan. Oh, he's having a go! ഈ ധർമ്മടൊക്കെ കണ്ണൂർ തന്നെയല്ലേ അല്ലേ Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Fabinho is always looking to break lines. Messi ploughing through the middle. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And this is Ibrahimovic. Vieri! Oh, what has happened here? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ആരായിട്ടായിരുന്നു It's a poor throw that, picked off with relative ease.
You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. That should be the goalkeepers, and it is. Yeah, they were looking for a counter-attack. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. It's Ibrahimovic! Oh, nearly, but not quite. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Koundé. Barcelona looking to go into the break, 1-0 up. Serginho is one whose deliveries we all know about. Gattuso. Lovely pass, but can he get there? Vieri gets into a good position. And that should get the job done. Half-time getting close now. And it's Dembele. Messi. Oh, good take in a good area. Dembele! He is desperate to get on the score sheet, but not this time. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Thuram. There will be 1 minute added time. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And it's half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Barcelona up by 1 goal at the halfway point. Please take all deductions. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think, something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Barcelona can look back at a decent first half. 1-0 the score. The second half is up and running. Barcelona definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Nicely weighted ball. That's a good ball. And a chance! Vieri! Amazing! Oh, it really is a finish of the highest order. And there's the goal they've been looking for. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. No, They no. hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's a real psychological weight off their shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. A probing pass. Well, that's an excellent interception. Tries to pass it through. It's Ibrahimovic! Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Dani Olmo. Messi. He can run onto that. Forlan! Forlan. Oh, he's managed to get it all wrong. Forlan has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. വിജയിച്ചോ? He's had a fair tumble under that challenge. Goa are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And he's picked it up out wide. Now it's Vieri. Saliba. And Sanchez. Kukçu. And it's Olmo. Serginho has the space to scheme. And it's hoisted clear.
And he can clear it away. And that's been won straight back. Neither of these two want to come off second best. Goa really aren't making anything meaningful of their time on the ball. No, that's been intercepted. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Oh, he's burst through. Ibrahimovic is fouled. Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. That was travelling. Ibrahimovic. Played into space. And he's made sure that's not getting through. That's good pressing, squeezing the play. Oh, this looks sharp. No, it's Dembele. And here's Forlan. Messi. And Messi! A real chance and a real let-off. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this game. And that's a good ball. Vieri! Oh, it looked like 3-0 for sure. You could tell he wanted that too. Still, at least he can smile about it, seeing as they're a couple of goals up. Kukçu. And here's Danny Olmo. Ben Bone. Now it's Ibrahimovic. Ben Well Bone. played. That has snuffed out the danger. Ben Bone. Hello. Leading by 2 and the Ben Bone finishing ഉണ്ടായിരിക്കും പോയോ? line in sight. That's a cute ball. And he's intervened well there. Koundé. Ball played for Kukçu. And it's Fabinho. And this is Dembele. Gattuso. Seedorf has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Oh, he's been caught napping. Now he's running away. It's Dembele! And with that, the end. Barcelona can probably lay claim to the title of having been the better side here. Certainly more results-driven as they went about their business in an efficient manner. Vieri claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. Your reflections then, Jim? Remisro live.
ഏത് പോകുക റമീസോടെ കറക്കണില്ലേ? ആ ശരിയാണല്ലോ ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. 5 സ്പിൻ. എത്ര എത്ര പോയിന്റ് ആയടാ അസ്രായേൽ? എത്ര പോയിന്റ് ആയി മറ്റേത്? ആ അല്ല ഇപ്പൊ അതേതാ മറ്റേ കോയിൻ കളിയിലെ ബിനിമോള് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു ആടിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കൊടുക്കണ മിസ്രോ? ഇവർക്ക് എന്താ തലക്ക് സുഖല്ലേ? ബിനിബോൾ ചെറിയ ചെറിയ വോട്ടിന് ജയിക്കണവരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 450 വോട്ടിനൊക്കെ ജയിക്കണവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ബിന്ദു കൃഷ്ണ ജയിച്ചു. ആദ്യമായിട്ടാ ജയിക്കണ് അല്ലല്ലോ? മമ്മിക്കുട്ടി ജയിച്ചു. ഇവിടെ മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഇവിടെ അടുത്ത ഒറ്റപ്പാല അവിടെ അടുത്ത മമ്മിക്കുട്ടി ഒറ്റപ്പാലത്തെ അവിടെ എത്തിയുണ്ട് മമ്മിക്കുട്ടി. തമിഴ്നാട്ടില് ഇതില് കാണിക്കണേ ഞാൻ മലയാളം മാത്രമേ. ഇയാള് ജയിച്ചോ? സേവിയർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി വടക്കാഞ്ചേരി. 110 മതിയോ? അതിപ്പോ 7 ആൾക്കാരൊക്കെ അതിന്ന് പോരൂലടാ. 7 ആൾക്കാരൊക്കെ പോരൂലേ സുഖായിട്ട്? അല്ല ADMK ഇവരൊപ്പം ഉണ്ടോ ശരിക്ക്? ഇവരൊപ്പം ഉണ്ടോ അതോ ഇവര് ഒറ്റക്ക മത്സരിച്ചിക്കണ്? ആ ഷൊർണൂർ അടുത്ത സ്ഥലമാണ് മമ്മിക്കുട്ടി. ഷൊർണൂർ മറ്റേ എടാ തൃശ്ശൂര് ശരിക്കല്ലേ മറ്റേ എന്താ MP ഇതില് ബലി ജയിച്ചതല്ലേ? അവിടെയൊക്കെ 26,000 വോട്ടിനാണ്. അത് ശരി. അല്ല ഡിവിഷൻ 2 വന്നോണ്ടല്ല. ബിനി മോനാണല്ലേ, ഞാൻ ബിനി മോൾന്നാ വായിച്ചത്. പതിനാറായിരം 16,830. റെമിസ്രോ ഇവിടെ പടക്കം പൊട്ടൂല. കാരണം എന്താ അറിയോ? ജയിച്ചത് UDF മറ്റേ ഇവിടെ MLA ആയത് LDF ആണ്. അപ്പൊ മറ്റൊരു കളിയാക്കും വിചാരിച്ചു ഇവലും പൊട്ടിക്കൂല, ഓല് കളിയാക്കും വെച്ചിട്ട് ഇവലും പൊട്ടിക്കൂല. അല്ലെങ്കിൽ 2 പടക്കം ഒന്നിച്ചു പൊട്ടു ചിലപ്പോ. TVK ആ BJP BJPയുടെ ചോർന്നിട്ട് വരട്ടാ.
പറ്റൂ. അതായത് ഡിവിഷൻ 3 തൊട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരെങ്കിലും പുഷ് ചെയ്തോ? പുഷ് ചെയ്തോ? ഇത് സീനാണ്. കാരണം ഞാൻ 3 കളി ഇവിടെ കളിച്ചു. 3 കളിയിലും വന്നേക്കുന്നത് ഫുള്ള് സീനാണ്. ഒറ്റൊരെണ്ണ പോലും ലൈക്ക് 2 or 3 വരുന്നവരുണ്ട്. ഡിവിഷൻ 3 എനിക്ക് 15% എങ്ങാണ്ട് ഡിവിഷൻ 3 മാച്ചായത്. ഫുള്ള് 1 മാച്ചതൊക്കെ ആയിരിക്കും. നല്ല സീനാണ്. എനിക്കന്ന് ആപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 2 കളിക്ക് 3 വഴി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സീസണോട് ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുത്തു. പക്ഷെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിച്ചു. കാരണം ഫുള്ള് വരുന്ന മുമ്പിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ലാസ്റ്റ് ഡേ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ ഞാൻ രാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റില്ല പിന്നെ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോ വരാതിരിക്കുന്നതിന് നേരത്തെ ഒരു നല്ല റാങ്കിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായിരിക്കും ബാഡ്. കാരണം ഫുള്ള് വണ്ണുകാരായിരുന്നു. ഭ്രാന്തന്മാര്. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയില്ല. രാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് നല്ല കിടിലം പ്ലേസ് കളിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ റാങ്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയിരുന്നു. ആണോ? ജാപ്പനീസ് സീന. ഇറങ്ങി പാസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തൊരു ചൂട്. ഒന്ന് മഴ പെയ്തൂടെ? മെയ് ആയി. എനിക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആവാൻ തോന്നുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ. ഓക്കെ. ഇച്ചിരി സ്കില്ലുള്ളതാണ് എൻ്റെ കേട്ടോ. അപ്പൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ. ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ ഓടുന്നുണ്ടോ? ഓടുന്നുണ്ട്. വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഓടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓടണം. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ആരൊക്കെ പാസ് കൊടുക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ആവാതിരിക്കുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം. എനിക്ക് ബ്രോ നിൽക്കേ. സെൻട്രൽ ഇപ്പോൾ ഗോളി വരുമോ? ഓ കറക്റ്റ് ഓടുന്നു. കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. നൈസ് ടച്ച്. ആ ബോൾ എടുത്തില്ലേ? ഓ ജസ്റ്റ് മിസ്സായിരുന്നു ബ്രോ. ജസ്റ്റ് മിസ്. ബോഡീസ് മാറ്റിക്കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ആ മറ്റേ ലെവലിൽ ഓടുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? ഞങ്ങൾ നേരെ ഡയഗണലായിട്ട് വേറെ സൈഡിലോട്ടാണ് ടെമ്പലിൽ പോകുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓപ്പൺ പോസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ പോലും
സിറ്റിയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഫസ്റ്റ് സിറ്റി ആയിരുന്നു. യുണൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. യുണൈറ്റഡ് തൊഴിലാളികളുടെ ക്ലബ്ബായിരുന്നു, സിറ്റി പണക്കാരുടെ ക്ലബ്ബായിരുന്നു. ബട്ട് ഇന്നും അങ്ങനെയാണ്. അവർ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു, പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ വേജ് കൂട്ടി കളിക്കാനുള്ള കാശ്. അപ്പം എന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോണെങ്കിൽ FFP ഇല്ലേ, അതിനൊക്കെ പരിപാടി പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോർവേഡ് ഇങ്ങനെ FFP വേഷം വെക്കുന്നു, ഇവന്മാർ 6 പൗണ്ട് കൊടുത്ത് ടീമിനെ ഇത് കളവാക്കി കാണിക്കും. അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊക്കെ ഒരു ഫ്രോഡ് ക്ലബ്ബാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി. ഇന്നലെ ഈ ചെമ്പത്തിത്തൂറിലാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഈ ബ്ലൂ 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 എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇത്രയും പിന്നെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോ, ലൈക്ക് എന്തോ അവർക്ക് വേറൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോ, ലൈക്ക് എന്തോ അവിടെ ഈ അർജന്റീൻ ഫാൻസിന് ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് ഇത് തോന്നുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദുബായ് ഇതൊക്കെ അവന്മാരുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ F1 പോലെ എന്തോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയുന്നില്ല, ഞാൻ പണ്ടത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. പണ്ടത്തെ കാര്യം ഓൾമോസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് മണി പമ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, പണ്ടത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. ജോർജ് ബെസ്റ്റിനൊക്കെ ഒന്നാം ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. അയ്യോ, നൈസ്. ഞാൻ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കളി 4 ഗോള് എന്തോ ആയിരുന്നു വിഷയമാണ്. ഒരാള് ഫോൺ എടുത്തില്ല, ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല, കളിച്ചില്ല, ഇങ്ങനെ കളിക്കല്ലേ. കളി കഴിഞ്ഞ കളി കഴിഞ്ഞു, അമ്മമാരെ വേറൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആ വേൾഡ് കപ്പിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അവസാനം ഈ ക്ലബ്ബൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഫാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവരാ ബ്രോ, ചെൽസിയാ. അതൊക്കെ പണക്കാരന്മാർ കളിക്കും. പക്ഷെ കാര്യമില്ല, എന്തുവാ കാര്യമില്ല, നശിപ്പിച്ച ക്ലബ്ബങ്ങ്. ആ മറ്റേ റോമൻ എബ്രഹിമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ക്ലബ് എങ്ങനെ പറയുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. എന്തോ ആൾക്കാരെ സാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പൊ പറയുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെ മേടിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല ബ്രോ, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. ചെൽസിയുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ്, മാനേജറിനെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വളർത്തത്തില്ല. കണ്ടില്ല, അവർക്ക് 2 ഗോളെല്ലാം കൂട്ടിയതാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ കളി ജയിച്ചത് അപ്പൊ തന്നെ നിർത്തും. പക്ഷെ ലിവർപൂൾ അങ്ങനെ, ലിവർപൂൾ ഇറക്കി ചുമ്മാ എടുത്ത് സാക്ക് ചെയ്തില്ല. അമ്മയുടെ കളി നിർത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ കണ്ടിട്ട്. ഒരു 3 പോയി വേറൊരു അല്ല, 2 പേരുടെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 2 പേരും നിർത്തി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കളി ചെയ്തോ. കുറച്ച് വെള്ളം. ഓക്കെ ഓക്കെ, റെഡി. ആടി അമ്പലേ വിട്.
Actually decent one players ഒക്കെ assemble ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ നോക്കിയാലോ ഇത് ക്യാപ്പല്ലേ എല്ലാവരും ട്രോളുകളല്ലേ. നല്ല ടീമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാൻസ് മറ്റേ ആ പുതിയതായിട്ട് വന്നത് അറ്റാൻസ് എന്തായാലും നല്ല ടീം മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ്. ഒന്ന് തുടങ്ങുമോ ഈ സീസൺ? ഹാഫ് ഡേ ചോദിച്ചു ബ്രോ ഒരു കൊക്കെ ബോൾ പൊക്കിയത്. എന്നെ ടച്ച് ചെയ്തു. ഓ എന്നെ ടച്ച് ചെയ്തു. ബാക്ക് പറയുമ്പോ കിട്ടില്ല. ഒറ്റയടി ത്രൂ നൈസ് നൈസ്. വെറൈറ്റി നിക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓ ക്ലിയർ ആക്കി. നൈസ്. ഓ അവന്റെ എന്താ എനിക്കറിയില്ല. കേറി വരാം. ഇത് ത്രൂ ആണ്. സോറി 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 അയ്യോ സോറി സോറി. വീണ്ടും അതെ നീ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നീ അതൊക്കെ സൂപ്പർ. കേറിയോ? വീണ്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ബ്രോ, എന്തെങ്കിലും ഇതായിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നതായിരിക്കും. എന്താ ഡിഫൻഡർ ചെയ്യ്, നീ ഇറങ്ങിക്കോ, ഇട്ടേക്കാൻ പറ്റും ഇട്ടേക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് തട്ടിയിടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കത്തില്ല. നോക്കട്ടെ ബ്രോ, ഓൺസൈഡാണോ? ഉറപ്പുണ്ടോ? നൈസ് മിസ്. എന്ത് ടീമാണ് റെഡൊന്നും കൊടുക്കല്ലേ, റെഡൊന്നും കൊടുക്കല്ലേ, റെഡൊന്നും കൊടുക്കല്ലേ, റെഡ് എന്റെ ദൈവമേ, ഫസ്റ്റ് വാർണിംഗ് കൊടുത്തുകൂടെ ഇവന്മാർക്ക്? ഓക്കെ നല്ലൊരു ടീമാണ്. മൂന്ന് CD ഓക്കെ ബാക്കിലൊക്കെ. ലെഫ്റ്റിൽ ഇത് കാണിച്ചു
അത് കിട്ടിയത് നമുക്കൊരു അത് കിട്ടിയത് അത് നമ്മുടെ ഈ സത്യം പറഞ്ഞ ഇതാ ഷോബു. എത്ര കളി അതെനിക്ക് ഷോബു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ട ബോളാ അതൊക്കെ ബ്രോ. അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ഇത് ലൈക്ക് ഫൗൾ വിളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോ. ഇപ്പൊ ത്രൂ പാസ് കൊടുക്കും. ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി. കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ പോരാ വലിയ ടീമിന് ഇമാര് 3 പേരും കൂടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പാസ് ചെയ്താൽ മതി. അത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. ആ വെയിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഇതാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബോളാ. ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് കൊടുക്കേണ്ട ബോളാ. അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ബ്രോ. നമ്മുടെ എന്തോ ഒരു ഫൗള് വീണിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഫൗള് റെക്കോർഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രോ അത് ബ്രോയുടെ അവസരം. അവിടെ നിന്ന് ഒരു കേറടി. കഷ്ടം. നൈസ് നൈസ് നൈസ്. ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഐ മീൻ കറക്റ്റ് ആ ഐഡിയ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നൈസ് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബോൾ വരുന്നു. അന്റെ ടീം നോക്കിയേ. അന്റെ ടീം നോക്കിയേ. ഞാനെന്ത് മണ്ടത്തരോ കാട്ടുന്നേ. ഞാനൊക്കെ എവിടെ നിന്നിട്ട് ടീം ഫുള്ള് കൊളാബ്. എന്ത് ചെയ്യാം. സായി സിമോൺസ് അത് റൈറ്റില്ല. എന്നിട്ട് ഡിഫൻസീവ്
1, 2, 3, 4, 5. It's okay. 5 at the back. എനിക്ക് ആ ഗോൾ കിട്ടില്ല. ഞാൻ മേടിച്ചില്ല. എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ എങ്ങനെയോ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. നല്ല കേർവിംഗ് ഉള്ള പ്ലെയർ ആയിരിക്കണം. ശരിയാ. മെസ്സി ഒക്കെയാണ് കേർവിംഗ് ഉള്ള പ്ലെയർ. ഇവനെന്തോ ഒരു പ്ലാനും ഉണ്ടാവും വരുന്ന കേട്ടോ. കിട്ടുന്ന പ്ലാനും അതുപോലെ ദീപിനെ ഇറക്കി. ഓക്കെ ആ ഒരു ഓക്കെ ബാക്കി തന്നെ ഉണ്ടോ? ഇത് കാണിക്കാനാണ് മറ്റേ പ്ലെയറിനെ നോക്കണം. നൈസ് നൈസ് നൈസ്. അതുപോലെ അയ്യോ സോറി. ഞാൻ ഈ തോട്ട് ഇങ്ങനെ തോട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഈ ഓടത്തില്ലേ തോട്ട്. തോട്ടിന് ഓടുക. നൈസ്. ബോൾ വേണോടാ. അടിച്ചങ്ങ് കൊടുത്ത് കിട്ടേനല്ലോ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോപ്പിയോട് കഷ്ടം. നമ്മുടെ ബ്രോ നമ്മുടെ നോക്ക് പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളും ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ടീമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ റാങ്കിങ് നോക്കട്ടെ. ഡിവിഷൻ 1 ഒരുത്തൻ, ഡിവിഷൻ 2 വലിയ ഇതില്ല, വേറൊരുത്തനും ഡിവിഷൻ 2. ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. ജയിച്ചു. തോറ്റില്ല. സമനായി. ഡ്രോ. അടിയിൽ
ഹലോ കണ്ണം ബ്രോ. കഴിച്ചു കഴിച്ചു. ഇവരായിട്ട് പോയി ഞെരുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞെരുക്കുക പെട്ടെന്ന്. ചൂടിനൊരു കുറവും ഇല്ലല്ലോ. ചൂട് കാരണം ലാപ്ടോപ്പിന് എന്തോ ചൂട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വരുന്നു. അത് ശരി. ഇത് റെന്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ബ്രോ. നമ്മളിപ്പം മേസിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ലോഡ് ജിമ്മ സുഖ. ഇവിടെ 1500 ഇപ്പൊ. AC ഇല്ലെങ്കിൽ സീനാണ് ജിമ്മിൽ. ഓർത്ത് കുളിച്ച് ചത്തിരിക്കും അവിടെ ബ്രോ. Well, the permutations are as simple as they are exciting. One remaining shot and they must hit the bullseye.
There's nothing quite like last day drama. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's down to business here. Barcelona must not lose. The potential ramifications simply too much to contemplate. Well, that has not gone well. Totti. He steps in, and that's the end of that. Totti. He'll try from distance! And that has fizzed wide. Oh, he overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. Hazard reaching 3 figures in terms of his appearances for the club. Well, that milestone might be on the back of his mind, Peter, although I'm pretty sure he'll just go about his business as usual. It's just one of the many achievements he'll go on to reach from here. Now it's Shevchenko. Nesta. That's an imaginative pass. And into the grateful arms of the keeper. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. And it's Kadiolu. Kadiolu made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Soboslai. Shevchenko. Shot, surely! There it is! A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Barcelona really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. Iraq have fired themselves in front. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Maldini. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Toure promptly onto that, and that is that. Now it's Ibrahimovic! Oh, it's gone in! Oh, huge goal, massive goal. They hit the reset button and we're back where we were. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? It's starting to look very interesting, this. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Kadiolu. Ball is over the line. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Thuram. Almost half an hour in now. Oh, he's felt that, hasn't he? Maldini. Look at Vieri. It's Vieri! Goal! Barcelona! They have turned it round and they are celebrating. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Well, this is what we've been waiting for.
Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Vardiol. Shevchenko is onto it in a flash. Kamavinga. And it's Kadiolu. Thuram. Thuram with the clearance. Short changes him with that pass. That's been cut out, well played. Nesta gets over and intercepts. Thuram. Nicely weighted ball. And he's Yeah. lost his man. It's Shevchenko! And he was there to get a vital touch. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. Iraq with the corner. They're first. Kamavinga! Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Oh, that pass isn't the best. Oh, really well played. Azar. And no, that was never going to make it. Kamavinga. Can he get on the end of this? Looking for options for movement. 2 added minutes has been indicated. And this is Vieri. It's Vieri! Well, now it's a race for the ball. Maldini. Cleared without hesitation. And that is the end of the first half. Well, we have quite a thrilling narrative here. Despite their early setback, they are now the ones in the driving seat. And all of a sudden, things are looking pretty rosy. The midway point of the game. Well, I can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Barcelona are leading 2-1, but things are very much in the balance here. Substitution for Iraq. Number 24, Shevchenko. Away we go again. Number 23, Francesco Totti. Vardiol calmly anticipates. Dembele. And that has left him in a heap. Mason Greenwood. Yaya Toure. Szoboszlai. Yaya Toure produces Hey. the perfect tackle there. And it's Alexander-Arnold. And the pass is intercepted. Seedorf. No way through. Dembele. Greenwood. Szoboszlai. Now it's Greenwood. And it's Azar. Alexander-Arnold making good progress on the right-hand side. Plays a sharp little ball here. That's the keeper's ball. Spread it left. Good running, strong and purposeful. Greenwood. And this is Dembele. Dembele stood his ground strongly. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Lovely pass, but can he get there? And he's running through! Good claim, no margin for error there. Ibrahimovic was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Bumps him off it and wins back the ball. Ibrahimovic. Dembele. For Szoboszlai. Dembele. Nesta is the guilty party there. Just a talking to, I think. Yes, it is. Well, he got a little eager knowing what's at stake, so I hope a few strong words, Peter, can settle him down.
Substitution for Iraq. Number 3. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Well, the manager must have thought to himself, we're just narrowly ahead, so it's best to withdraw anybody showing signs of fatigue. It's a pretty loose pass. Barcelona still have the cards to affect this game. Not the most accurate pass. Oh, easy pickings there. Ambitious ball here. Floated through. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. And he can thump it away. Pele with the cross. And the goalkeeper's got a good palm to that. Dembele just eases him off the ball. Aims beyond the defence. He has a look up. Flashes it across. And it's claimed by the keeper. Oh, well played, well sorted out. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Well, that is one way to stop him. Almost 75 minutes on the clock now. It's a searching pass. Oh, what a shot at goal! Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Well, he's clearly feeling that he could pretty much have the job done. He may well get another ഞാൻ chance. ഡിവിഷൻ 1-ലെ ക്രൂഷ്യൽ കളി അല്ല ഡിവിഷൻ 3-ൽ എത്താനുള്ള ക്രൂഷ്യൽ കളിയാണ്. ജയിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ 3, ഡിവിഷൻ 1 അല്ലടാ, പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ഡിവിഷൻ 4 ലാസ്റ്റ് കളി ജയിച്ചാൽ അകത്ത്, തോറ്റാൽ സ്റ്റേ. Substitution for Iraq. Number 8. So here comes the സ്കോർ substitution. 2-1. പക്ഷേ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രതികൂലാവും തോന്നുന്നു, കാരണം ഞാൻ പിന്നെ ഇത് അടിച്ച 5-6 ബാളും. Number 10. Messi. Fernandez makes the interception. And it's Messi. That's a nicely weighted pass. Thuram gets it clear. Iraq really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Now he's got space here. And that's very disappointing, it has to be said. And that has been cut short. That has ended up in no man's land. Looking for the run. Oh, that's a key interception. Well, he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Pele. Just the keeper in his way. And no! He had to, and yet he could not. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. That's a decent clearance. Iraq have the chance to go the other way. He's in a great position here. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Yamal. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Iraq really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, nicely intercepted. 2 added minutes has been Messi. Good ball, good take. Dealt with nicely by the defence. Played out towards the right wing. And he's managed to get free. Well, And that will be it. ഒരൊറ്റ പുള്ളിയുള്ളൂ എനിക്ക് Barcelona നെറ്റ്വർക്ക്, have done ഒരൊറ്റ പുള്ളി. it. A promotion sealed with a win. Any reflections on what you've seen, Jim? what a game, what a performance, and right when they needed it, Peter. How many teams have in the past got it so wrong on the day and took a long time to recover, or worse? I just
ഈ വിഷയം ഇതിന് തോന്നുന്നില്ലേ അതിനകത്ത് കാർഡില്ല ബ്രോ 6ന്റെ. അവസാനം പോയിട്ട് എന്തിനീ അവസാനം എന്തോ ചുമ്മാ ഇവര് പറയുന്നത് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്താ കുഴപ്പം നടക്കും ആരോ വോയിസ് കേൾക്കണ ആരോ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു സെലിബ്രേഷൻ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കോളാം. ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ കുറച്ച് സെലിബ്രേഷൻ കാണിക്കാം. തോറ്റു ഷോർട്ട് അടിച്ച് വലിയ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കാണിച്ചത്. ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എനിക്കതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ചെറുപ്പാൻ പൊട്ടിച്ച് കൊന്ന് അത് അങ്ങനെ തിരിച്ചു അമ്മ നിർത്തിപ്പോയത് ഷോ കാണണം വെട്ടിച്ചോണ്ട് വരുന്നു. ഇനിയും കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല. കൊടുക്കത്തില്ല. ടൈമായി 10 മിനിറ്റ് മുമ്പേ നെതർലാൻഡ് 5 ഷോട്ട് 5 ടാർഗറ്റ് ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഒന്നുകൂടെ അമ്മ തന്നെ അതെ ഞാൻ റെഡിയാണ്. ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഡിവിഷനിലെത്തി. ഓ ലാസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ കട്ടാക്കിയിട്ട് കുറെ നേരം കറങ്ങി കിടന്നിട്ട് എന്നിട്ടാ ജയിച്ച്. ആൾറെഡി 2-1 എന്നിട്ട് ജയിച്ചിട്ട് കളി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കട്ടാക്കി പോയിക്കുന്നു. ഓരോരോ ഉടായ്പ. ഒരൊറ്റ പുള്ളി ഓർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിട്ട് ഓർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ്. കഴക്കൂട്ട ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലാണല്ലോ വണ്ണം ബ്രോ. 180 ലീഡറ്റേ ഉള്ളൂ കഴക്കൂട്ടത്ത്. 299 ലീഡ്. കടകംപള്ളി 299. മറ്റേ 2 എണ്ണം NDA കിട്ടി. 34 ബൽക്ക്. ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ 104 ലീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മുരളീധരനല്ലേ? ആ ജയിച്ചുല്ലേ? കഴക്കൂട്ടത്ത് മുരളീധരൻ ജയിക്കുവോ? സംശയമാണ്. കാര്യം കടകംപള്ളിയും മുരളീധരനും അല്ലേ അവിടെ. ആര് ജയിച്ചാലും ഇനി കാര്യമില്ലല്ലോ. കാര്യം UDF ഏകദേശം ആയി കഴിയണം. 3 സീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അടുത്തത് 10 സീറ്റൊക്കെ ഭരണത്തിൽ 36 വേണമെങ്കിൽ ഭരണത്തിൽ എത്തല്ലേ? കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അതേസമയം ഒരു ഗേള് വന്ന് ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ ഷിറ്റ് ദേ ഡു നല്ല കോണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാത്ത ഒന്നും കോണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ എന്തൊരു വ്യൂസ്.